মানে লোকজন ভিডিওতে ক্লিক করবে, ফার্স্ট থিং দে হিয়ার ফাক বুশ। এনিওয়েজ মুভিং অন। Now we don't know which bush he wants to fuck. Huh? Maybe it's just a রাস্তা ধারের bush. Yeah, maybe this ঝোপঝাড়ের কথা বলছে সে। Maybe it's a burning bush. Who knows? Yeah, who knows? maybe it's a bush in the forest. Yeah. আচ্ছা আমরা স্টার্ট করি তাহলে। ওকে সেন্টিনেল নিব বুঝছিস? Nice. Good. Finally a sentinel. Our the opponent. ওর যে তাতে সাকিব ভাই নাই তাইলে? সাকিবের মনে করি আমি সাকিব। ও আচ্ছা। ধরি। আচ্ছা। না এমনি ও খেলবে না আজকে। আমি লেভেল 8 স্পেলে সামন এভোলিউশন নেব। খেলবে না মানে আমাদের আরেকজন প্লেয়ারকে হারিয়েছি আমরা নাকি? সেরকম খেলবে না নাকি আজকে খেলবে না? না আজকে খেলবে না। Kinda going to hell in a way. I don't know which hell, but some hell. Or human interaction খুব দরকার. He really needs it. Bro, আমি যদি আজকে খেলতে পারি সে খেলতে পারার কথা। না নিয়ে আসেন তারে সুফিয়ান ভাই। না ওইটা কইলো আমি কি করব? Kinda going through hell in a way. আপনি ফোন দিয়ে নিয়ে আসেন। জানাতার ডাক দিয়ে টাকা নিয়ে আসেন। আপনারা না এক জায়গায় থাকেন? যাই হামলা দেন। আমি সিলেটে থাকি। ও সিলেটে থাকে। ও আচ্ছা। আর ও সাকিব থাকে ঢাকায়। ও ওয়েল আমি আমরা হামলা দিবানি, ওয়েট করেন ইয়াস সমস্যা নেই। আচ্ছা দিতেছি, কল দিতেছি। আমি দুপুরে রিজেকশন খায় বিকেলে খেলতে আইছি। আমি আজকে 7-8 ঘন্টা টেবিল টেনিস খেলছি। 7-8 ঘন্টা আমার গায়ে যে এখনো এনার্জি আছে। মানে সারপ্রাইজিং। এখন তোমার এক্সপি কত টোটাল? 41000 টোটাল নাকি? হ্যাঁ 41500। আর যদি খালি লেভেলের এক্সপি লাগে তাহলে ওটা 34000 মাইনাস করেন, তাইলেই পেয়ে যাবেন। আমি যোগ করে বেরাবো, বিয়োগ করব না, আর যোগই করে দেবো সোজা। মানে টোটাল 41500 আছে। কারণ কি ইয়েতে যেটা তোমার উইকিডটে ওদের ওই টেবিল বানানো, ওটাতে টোটাল এইচপি হিসাবেই দেওয়া আছে ওদের ওখানে। তুই তোর ক্যারেক্টার মাঝখানে আরেকটা টেবিলও দেয়া আছে যে কত লাগে আর কি, ডিফারেন্স কত হয় ওইটা দেখি। আমার দুটো স্পেল স্লট বাড়ে রিফাত বুঝছিস? স্পেল স্লট না, স্পেল স্লট প্রিপেয়ার্ড স্টেপ যদি নতুন হিসাবে। আচ্ছা তুই তোর ক্যারেক্টার শিট রেডি করিস, কিন্তু ওটা তো প্রিপেয়ার করতে পারবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি লং রেস্ট নিচ্ছেন। এই তো যেটা অলওয়েজ প্রিপেয়ার থাকে সেটা তো অলওয়েজ প্রিপেয়ারই থেকে যাবে তোর কাছে। ওটা সেটা আমি তো বলছি ওই যে হ্যাঁ, আমি তো ধরুন লেভেল 7, তো লেভেল 7 থেকে আমি তো প্রিপেয়ার করে রাখছি। আমি তো আগে ছিলাম সে যেটা কারিশমা কম না, তার কারিশমা কম না, তো ওই জন্য তার নতুন লিস্টে তার আগের লেভেলেই টেকনিক্যালি এক্সট্রা স্পেল পাইছে সেটা। ও আসতেছে না সাকিব? ওকে আচ্ছা তাহলে পরে আসবে নাকি পুরো আসতেছে না? আসতেছে না, মনে হয় সমস্যা আছে কোনো ফ্যামিলিতে। আজকে মনে হয় কোনো সমস্যা হয়েছে, আজকে থাক সমস্যা নেই, পরের উইকের আগে কথা বলে নিই। নেক্সট আরেকটা কোশ্চেন, আমি ফিটটা নিছি, ওইটা থেকে যে স্পেলগুলো দেয় ওইগুলা কি এখন ইউজ করতে পারবো নাকি ওইটা লং রেস্টের পরে? না ওখান থেকে যেটা দেয় সেটা আছে। ওটা আছে হ্যাঁ, ওটা প্রিপেয়ারের কিছু নাই। ওই যে ওয়ান্স পার লং রেস্ট লেখা আছে। হ্যাঁ না ওটা পাবেন, ওটা ফিটে পাওয়ার সাথে সাথেই পাইছেন আপনি। I think আমি টাফ ফিট নিব নেক্সট। গো ফর ইট। ওই শিল্ড সবাই টাফ পার্টির নাম দিয়ে দিই টাফ। ও মানে আর আমার একটা বিল্ড স্কোর হচ্ছে 20000 ক্যারিজমাতে বুঝছিস? আরে পার্টি সিম্বল হচ্ছে স্লাইম, হচ্ছে যে ওনেগাই মাসলের মতো দাঁড়ায় আছে। স্টার্ট 15 থেকে মডিফাই বাড়ে না মনে না। দেন স্টার্ট করুন। আমরা স্টার্ট করলাম। ওকে
So last session, as the battle continues, you guys faced off the warrior, the knight from most likely Avir, as Ego have told you guys, and Cocksucking light. Levina, and I think Sakio was also able to have a sight of the great worm that fell onto the city for a mere moment. But it actually went above the clouds again after regaining its foot. And সেন্ডিং you স্টোনটা কার কাছে guys, ছিল? after securing the tunnel that went deeper inside, you guys decided to check what was happening inside the tunnel that led somewhere. And first, Ashford and Ego went, and then eventually all your party members, one by one, went inside the tunnel. And as you explore deeper through the tunnels, এটা প্রায় সেশন কত এটা? 24. And as you went deeper into the tunnels, you guys saw like the digging ends in another tunnel, but this one seems to be man-made. And some of you looked around and tried to find if there was any enemy maybe hiding somewhere in the tunnel, and the rest tried to find any footprints or claw marks to dictate what kind of things have gone through the tunnel. While Elisa, on the other hand, checked the markings on the wall, and after discussing with Ervan, they were pretty sure that those runic lines It's a were bird, it's a probably... plane, no, it's a dragon. No, it was none of that. Those runic lines were probably some kind of a circuit that channels the magical energy from the Mythalar to different parts of the city. You guys then went further using the man-made tunnel and almost came like 15 feet away from a huge cavern, and you did not get close to the edge of the cavern, but you guys were keeping a bit of distance. But what you saw is that there were reflecting lights all over the tunnel walls, and it seems pretty obvious that probably the reflection is coming from the water, because there seems to be something underneath the water, or maybe the water itself is luminescent, and that is kind of making a reflection onto the walls. While you guys waited for a few seconds, you heard the noise or the vibration on the wall were getting more and more intense, and eventually you guys saw on the other end of the huge cavern there seems to be another small cave in into the walls, and you see like claws starts to break in on the other side of the cavern. And as the other tunnel eventually becomes bigger and bigger, it becomes quite clearer to you guys that it is probably the adult dragon that you guys were about to face but did not face. And it tried to claw onto something, maybe try to get into the deeper parts, but you both realized that there were some sort of a invisible wall that was blocking anyone from entering inside. After a few seconds of attempt, the dragon went behind, and for a brief moment you saw the mage that was kidnapped by you guys return,
and The leg. seems like she's still bloodied, but she took few moments and placed her hand on the invisible wall, almost translucent wall, not completely invisible. And eventually you see the wall starts to fade away. And after doing that, even without even sparing a small moment, the mage again goes back into the shadows, probably deeper inside the tunnel. And as that happens, you all also hear the loud noise again starts to come toward you guys, or at least toward the cavern, open cavern. And from the previous noise, you guys realize it's probably the dragon that is returning back. With What the that, fuck is dragon? we ended our session. So if you guys Wait, want to Blast. engage, then you guys can roll initiative. I think we okay. Well. Fuck it. Fuck it. Bid it. Take your planet with you. The dragon is coming from which direction? The other direction, let me point. Wait. We can see the dragon? Nope. You can see the না আওয়াজ শুনছি noise of it Did- coming from the other side. Did the dragon see us? No, you guys No, are আমরা hidden using তো। pass without trace to like hide yourselves, I think, right? Yeah, তাইলে আর ইনিশিয়েটিভ কোথাতে হইলো? কনফ্রন্টেশন হয় নাই তো? So কনফিউশন যদি ব্রেক করে তখন সেই ক্ষেত্রে বলতেছি, তাহলে তো ওদেরকে একটা টার্ন এক্সট্রা থাকবে, যেহেতু নোটিস করে নাই, সেজন্য বলতেছি। না সেটা Like, are we engaging? That is the point. আমাদের তো তিন টার্ন পরেও তিন টার্ন পরেও নোটিস নাও করতে পারে, মানে হ্যাঁ এই জন্যই বলছিলাম যে guys, মানে what are you guys doing? Let's start with that first. yeah, what are we doing? I think we have to I engage. think we do What not else have. do we do? We don't have We any do not other have enough choice. resources to fight a Yeah. fucking dragon anymore, though. I need I healing. mean, even if we run, by the time we get out of the tunnel itself, the city will be falling. No, I am not telling about running, but I mean, how do we plan to bring the dragon down anyways? Drive it Point. with gold. We don't even see the dragon. I mean, we don't have a good choice in this position. That is the whole point. Also, one more thing I should add, the last time you guys were fighting, you did see the dragon's neck was kind of lighting up, and although most of you did not maybe made much sense from that, Ego, you realized that it was probably already had its breath recharged at that point, but for some reason it did not engage in the fight but went back. So that's the Big information you know. blast. So you can decide to relay that or keep it to yourself. We're gonna get While everyone is discussing, I sit down and try to charge for my magical cunning. I sit down for 1 minute if I can. Okay. Holy shit, that's a long time, bro. কমব্যাট শুরু হয় না তো, এই জন্যই তো আমি বলতেছি যে আপনি যদি এখন টার্ন অর্ডার দিয়ে দেন তাহলে তো আপনার ওইটা 6 সেকেন্ড কাউন্ট হবে, ঠিক আছে? এখন সেইটা কি হ্যাঁ আমাদের কাছে কি না, আমরা ওপেন ভিউতে না, আমরা হিডেন। আমাদের কাছে কি সেইটাই, আমাদের যদি ইনিশিয়েটিভ রোল করা লাগে তার মানে 6 সেকেন্ডের ভিতরে কিছু একটা হয়ে যাবে আর কি, বুঝছেন রিফাত ভাই? আর যদি না করা লাগে তার মানে আপনার টাইম আসতেছে, আপনি আমাদের উল্টা বলবেন যে এখন টাইম নেই। হ্যাঁ আই থিংক 1 মিনিট আছে কি না যাওয়াই বেটার, বিকজ আদারওয়াইজ মানে টক গুলো অনেক লেন্দি হয়ে যাচ্ছে। আমি মনে করছিলাম স্মল টক দিব একটা, ঠিক আছে? সো ইনিশিয়েটিভেই আমরা যাই, ওখান থেকে আমরা স্টার্ট করি। মানে অত টাইম নেই তাই তো আর কি। Well, in that case, yeah, roll initiative. In that case,
তো ইনিশিয়েটিভ তো The আগেরটা point is, how do we turn this fucking I camera? mean, wait. হ্যাঁ টার্নওভারটা তো আগেরটাই চলতেছিল, cause you asked me, you asked তারপরে ম্যাচটা আসলো, so I guess it was already in turn order. না আমাদের কমব্যাট আগেরটা শেষ হয়ে গেছে। টার্নওভার Combat শেষ হয়ে গেছে। না, শেষ। সে টার্ন অর্ডার ধরেই যাচ্ছিল, সেই জন্য বললাম। হ্যাঁ, ওটা তো ফর মানে তোর হচ্ছে কি জানো? মানে ওই যে সুবিধার জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, That আচ্ছা the dragon's breath has been recharged. Be careful. করে ফেলো। I look at everyone and say, the dragon's breath might have recharged. Be careful. What type of dragon it was? An adult sapphire it's a dragon. fire dragon. Sapphire. Fuck. I don't know what. I want no part of that sapphire though. Psychic damage, right? Like cold damage. No. Cold. Sapphire, I believe thunder damage. No, sapphire, What? I believe thunder damage. What I propose is that is there any way we could get this barrier up? আচ্ছা একটা ইনিশিয়েটিভ রোল করে ফেলাও সবাই। রোল করতেছে সবাই। আচ্ছা আচ্ছা Okay, so if Before the that, before Do you that, have any idea? yeah. Before rolling initiative, do I have anything that could help to like regenerate the barrier? Or the mother of the daughter or whatever. make He arcana knows. check. She knows any Arcana. Mother of the daughter. Can I do of it the- as well? mother of the daughter. Can of I do the- it as well? Arcana, I have Arcana proficiency. I don't Sure, understand sure. fucking magic. 3 That's a 27 for you. Okay. 20. Okay, so both of you realize Time to that charge. Out of 3, now out of barrier 12. of this scale probably needs some sort of device or some kind of other artifact that can generate the energy to keep the walls up. So it's probably going to be quite impossible for you yourselves to create such barrier. I look at them and I go, nope, guys. Time to run. Acha, I so asked Where exactly? I asked for a barrier. Why are you answering with running? Ego, তোর initiative কত? So we can Barrier cannot be regenerated. We cannot. Not in my caliber. hold well, on. I'm not asking for your caliber, none of ours. Is there a device anywhere that can do it? Hold on. So does my knowledge give me the knowledge about the device as well? Ooh, 25. 25 wait আমি initiative গুলো ঠিক করে দেই। Natural 20 টা গেল। 25 Natural 20 টা গেল। আচ্ছা নেক্সট হান্স আমি করছি তো কত করছো? উপরে 21 আচ্ছা ওকে ভেরি হাই ইনিশিয়েটিভস আবার নিচে ড্রাগন কে কিডন্যাপ করব। I give Arban a one finger slap on the head gently. it does 5 damage. Yeah, it's just fucking 5 to that. I'm rolling. It does 1 damage. Ow. There I go. Get yourself a little together. Lord শুধু Yeah. শুধু স্ট্রেংথ মডিফায়ার হিসাব করলেও তো বেশি ড্যামেজ করার কথা। হ্যাঁ কিন্তু আমি একা করে দিছি। এটা সে ওইভাবেই দিছিল। Yeah, it does not attack. We are of the queens. Do not be afraid. Put your head together. Okay, if That's the the dragon's job. breath was recharged, Device. why did it not use it? Device. It was Just saying it was doing it. something. It just Probably didn't planned choose to do it. It probably planned to planned use to it do on the- something else. Probably plan to Probably overcharge it. probably whatever It's is not keeping like the city is floating. Will is Yeah, It is that the is very likely. So it might not use it on us.
Sapphire Dragon's breath is a thunder. Thunder usually causes things to break, right? Yes. Yes. It might have used it to weaken the barrier. It did not use to weaken the barrier. The barrier was taken down by the maze. Thing that I am asking the DM is, do I know about any device that could be here? Yeah, coming to that, আমি একটু ইনিশিয়েটিভ গুলো সবটা রোল করে নেই. Yeah. Okay. You guys have the discussion before, like when the dragon was clawing, you guys had this discussion. So you can continue. Any kind of fucking device. Device. I don't know much about magic, but given that the barrier was circular, probably it would be in the center of it, won't it? Or it could be a paint roller. What? I look at. Who's saying this? Who's saying this? Vanilla? I feel like he's Vanilla. Whoever has the sending stone, does it have sending for today, or is that when it is just been used? Already used. Fuck it. Used কাকে কি পাঠাইলো? ওই What the fuck? ব্লু মেজরে মেসেজ পাঠাইছিল একটা. ওটা গত রাতে ছিল না। হ্যাঁ না, ওটা তো আজকে তো সকালবেলা মেসেজ পাঠায়। সকালবেলা উঠে আমি ঘুমের উঠে তার মেসেজ পাঠাইনি। হ্যাঁ, আজকে তো ঘুম থেকে উঠে পড়ে ঝগড়া মানে যুদ্ধ আমরা ঘুরাইতেছি। Yeah. It hasn't been used yet. ব্রেকফাস্ট খাইতে খাইতে আমরা ঘুরাইতেছি। Yeah, না আজকেরটা আগের দিন করছিল। Yes, you do have a charge. Who has it? I don't remember. I gave it to someone. Oh no. Jesus. Well, if you মানে আপনারা যদি অ্যাশফোর্ডের দিয়ে থাকেন, big mistake. He forgot. Most probably. অ্যাশফোর্ড চাই নাই আমার কাছ থেকে, কেউ চাইয়া নিছে। Wait, let me check. Wait. Last din to the message to Shaw আমি পাঠাইছিলাম. Wait. Lord keeper forgetting his own lore. লিওরেন হচ্ছে শয়তানের মতো, হ্যাঁ, ওর কানে শুধু ফু দিচ্ছে। এটা আমি না। It's not me, bro. It's not me. There it is. Fucking hell. Okay. Do I have time to send a sending? I guess I have time to send a sending. Yeah, sure. Yes, Sending is one action, right? So you can in your turn. Yeah. Okay. I mean, it's clawing. I think I can send the sending. Rivat bhai? Yeah, you can send a sending. DM? Initiative টা রোল করি. আচ্ছা, সেই ইনিশিয়েটিভ দিয়ে নি, তার মধ্যে আমি সেন্ডিং সেন্ডিং দিয়ে দাও। ডিএম এর ইনিশিয়েটিভ দিতে দেরি হচ্ছে, তাই আমরা এক্সট্রা টাইম পাচ্ছি। তাড়াতাড়ি আর কেউ গ্যাস জানা লাগবে, তাড়াতাড়ি গ্যাস আনবেন। কুইক। Somebody heal me for fuck's sake. How Jace is coming. Jace is right there. How much health do you have? I have 43 hit points remaining. Shut up and wait. Within what? মানে কত ভিতরে? 74. No, sorry, 74. Oh, okay. That's not bad. Okay. Yeah, Jace এর একটা ফার্স্ট লেভেলের কিওর উন্ড. I'll go with that. That will heal a lot than any other. আমি হচ্ছে কি সাকিওরে কন্ট্রোল করব নাকি অন্য কেউ আছে সাকিওর? সাকিও that's a 14 points of heal. There you go. ভাগ করে নে কে কোনটা করবে। Thank you. সুবিধা হয়। আমি তো Jace. I'm Jace. নাভিদ সাকিও করুক। নাভিদ আগে আর্টিফিসার খেলছে। The thing is ডিফারেন্স জানি কি ছিল? Pinjoldies. I wanna play that shit, man, again. আমাদের এই বেঞ্জল আমার বাইরে আছে, কিন্তু এখনো সে আছে ওইখানে। আর্কেনিয়াম না, আমার বাইরে যতগুলো হয়েছে ক্যাম্পেইন তারা আছে। আর্কেনিয়াম, হ্যাঁ।
হ্যাঁ রিফাত হুম স্পেল স্লটের হিসেবটা আছে তো কাছে? কিসের হিসাব? আমার কাছে লেভেল আমার স্পেল স্লট স্পেল স্লট তোর একটাও নাই, সব ইউজ। রিফাত ভাই একটা অনেক বাট একটা স্লট নতুন কি আসছে তোর লেভেল আপের কারণে, সেটা দেখ। না একটাও নাই কেমনে থাকে ফার্স্ট লেভেলে থাকা কথা রিফাত ভাই ফার্স্ট লেভেল আর সেকেন্ড লেভেলের একটা আমি ফেরত আনছিলাম না Using- থাকা কথা using- ও হ্যাঁ ফেরত Using আছে তোর, ইয়েস। হ্যাঁ ফেরত তো আছে আর ফার্স্ট লেভেলে কিছু থাকে হুম using 2024 UA picture, okay? কোনটা বুঝি নাই। 2024 এর ইউএ আর্টিফিশিয়াল ইউজ করতেছে, মানে সামনে যেটা বের হবে আর্টিফিশিয়াল, হ্যাঁ আচ্ছা সেটার ইউএ যেটা দিচ্ছে সেটা ইউজ করতেছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। ফার্স্ট লেভেলে তো দ্যাটস ফার্স্ট লেভেলে কি দুটো আছে টু, এই জন্য তো ক্যারেক্টার শিটটা আপডেট রাখতে হয়। আর আমি দেখতেছি 1 সেকেন্ড। আমার এখানে দুটো লেখা আছে সো এই জন্য আমার এখানে তো ফার্স্ট লেভেলে 4টা দেওয়া, কেন 4টা দেওয়া? আল্লাহ দিছে তাই নিয়ে নাও। I'll take it. আচ্ছা তোর ফার্স্ট লেভেল হচ্ছে একটা দেওয়া আছে এখানে, আর একটা রিগাইন্ড দেওয়া আছে। ঠিক আছে, রিগাইন্ড তো করছে আই থিংক 2 লেভেলের নাকি? হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এই দুইটা আছে তোর। ওকে যথেষ্ট একটা ড্রাগন ডিফিট করে ভাই আর্টিফিশিয়াল স্পেল, উফ, হোমুনকুলাস সার্ভেন্ট, ড্যাম। বেস্ট স্পেল দো এখনো স্পেলের অভাব, স্পেলটা নেওয়া যাচ্ছে না। না হাফ ক্যাস্টারদের এখনো অভাব রয়েছে আরে হাফ ক্যাস্টারদের অভাব রয়েছে ফুল ক্যাস্টারে আমার অভাবে চলতেছি আমি একটা রেস্ট পাচ্ছি না So what is the message that you sent? so I am going to send a message to the sovereign of coin the one I made before. I send Arcanium is under attack and the dragon has reached to the core of the city in the mithril room. The barrier might be down soon. Come as soon as possible. এত বড় মেসেজ পাঠানো যায়? Okay. হ্যাঁ 25 ওয়ার্ড, 25 ওয়ার্ড এনাফ। এই 6 সেকেন্ডের ভিতরেই ও বলিছে তো। It has been like 5 seconds. Well said. You Well said. Yeah. you hear a muffled voice and it's almost like Saki is fighting as well. breathing heavily, and he goes, Oh no. The fucker's I dead. am currently kind of occupied with the great worm above. I'll try to break free. Oh So- god, he is here. Oh, fuck. He is here. He is here. Oh shit. The core, guys, the core, bro. Well, I guess we are the core duty. We are on core duty. Wait, if he's there, where is the solar? He dead, probably. Dead. The solar is Yeah. the solar was already there, by the way. Whatever they wanted, we don't give it to them anymore. They suck. So you don't know if it's already dead. If it's I already look done at or other, not. yeah, I look at Hmm? I look at other and I say, message sent, but he's fighting upstairs into the sky. Oh god. Then who's gonna fight downstairs with us? Well, I guess it's on us. DM, I asked something. So do I know about the like what type of mechanism or anything is used that we can at least try to use to like regenerate the barrier or something? Okay, so Or where could it be? you do realize that the micellar oftentimes like channels its power to nearby devices. So it could be that the whatever magic that the mage made disrupted the flow, but your knowledge says that it should return after a while. Oh, while Hey. we have to stop. So আগে তো চ্যানেল ডিভিনিটি একটা থাকতো এখন দুটো করে না মানে এটা টাইম নাম্বার আছে তো আমার আরেকটা আছে ওকে আচ্ছা একটা আছে তাহলে সেখানে okay so Okay. with that the Mitler I look at other and I go the Mitlers are down for momentarily it will be back we need to stop the dragon from entering before the Mitler is back
How? We That kill I it. do not know. Let's try. Let's try. Okay. Well, Who wants to that's the only fly? thing we can do. So I have an idea. Like, should we separate? Like, if the dragon breathes, like everyone will get hit, but if we like spread out, Where? Where? you can surely jump down. I point there. Point where? To Into the Down in the hole. fucking crater. Yeah. this giant fucking Okay, hole. You guys took the time that the dragon was Because clawing. turn order দিছিস? Yes. আচ্ছা দেখা যাচ্ছে না টার্ন অর্ডার? ওই দেখছিস না ওটা নতুন করে না। দিতে হবে এখানে আগেরটা Oh my god, কি পেইন ইন দ্য অ্যাস। গুড লাক, নতুন করে করা লাগবে সবকিছু। গুড লাক। Yay. Okay, more clawing time, guys. More time. It's clobbering Why did how do time. we fucking cross this current? We need to stop him on the other side. If he enters, then the barrier does not do anything. How? Well, we How can we split will go up there? 2 groups on both sides. Ranged people on this side still shooting. It's too long. We will not be able to reach with range also. It's too fucking long. It's beyond even my range. How Yeah, about Same hear me here. out? I give you my shoes. Okay, I can can fly, attune to right? them. It requires an hour to attune, bro. I can fly. No, you get I can on make the people cat. fly. Get on the cat. Okay, that I can do. I can make I can make fight on some the people cat. fly. Who wanna fly? Who wanna fucking fly? I can fly. I will ride the cat. Make Ashford I need fly. speed. Yeah. Ashford can Anyone fly. who can Ashford will stop. fly. Anyone who can stop movement. I can shoot its wings out, but it is a dragon. It is strong enough to fly with a tiny hole in its wing. I have right. Who's the main target? The mage or the dragon? Can The try. dragon. That is going I in. have- Kidnap the dragon. Don't shoot its wings. I have Shoot its head. Tasha's hideous laughter. If it works, then if it works. Then it works. You can stop the dragon. Sentinel Niso. Mone rakho. That's why I am asking. Brother. সে পালালে তো সে ডিসএনগেজ করলে অপরচুনিটি অ্যাটাক দিলে সে তো পালাবে না সে তো মারবে আপনি সেন্টিনেল ঠিকঠাক করেন ভাই আচ্ছা, can I combine sleight of hand with enchant? আচ্ছা আনফরচুনেটলি আবার এক এক করে তোমরা ইনিশিয়েটিভ বলো। আরভান কত? আবার দেখতে হবে একটু পরে যায়নি আমার 25 দেখ আর মানে 9 আরভানের আমার না 9 না হ্যাঁ 9 হানসের ইয়াপ আই হ্যাভ 9 পুশ 21 21 ভ্যানিলা লেভিনা 20 8. ভ্যানিলা 8 দাঁড়া সবারটা একসঙ্গে ওরকম বলো না, তারে সিকোয়েন্সিয়ালি জিজ্ঞেস করতে দাও তারপরে বলো, এটা খুব ঝামেলা হয়। 23 সাকিও ভ্যানিলা কি আমি দিছি জেইস ভ্যানিলা কি দিছি। ও জেইসটা আমার রোল করতে বলবেন না, তাহলে আমি রোল দিতাম। ভ্যানিলা ইজ এ ক্যাট। না না ভ্যানিলা কি অ্যালার্ট নিছো 28 না 25 28 কেন 28 কোথায় পেলে তুমি? আর কার হইতে 28 হয় নাই? ভ্যানিলা বলুন কি জানো 28 ভ্যানিলার 8 বলছি। হোয়াট 28 না 8 তুই অ্যাড করে দিস আগে একটা 20 20 20 আমার প্লাস 6 নিয়ে আমার হইছে 9 ওয়াও বাই দ্য ওয়ে নিউ অ্যালার্টটা কিন্তু ভালো, আমার কাছে ভালোই লাগছে। কি দেয়? ও আপনি যদি মানে অ্যালার্টে হচ্ছে আপনার প্রফিশিয়েন্সি বোনাস মনে হয় অ্যাড করতে দেয় এক্সট্রা, এখন আর হচ্ছে ডাইরেক্ট প্লাস 5 দেয় না মনে হয়। আর সবচেয়ে ফান ফ্যাক্ট যেটা সেটা হচ্ছে
আপনি যদি ইনিশিয়েটিভ রোল করেন আপনি হচ্ছে কারোর সাথে নিজের প্লেস সুইচ করতে পারবেন, সো আপনার যদি না লাগে তো আপনি আরেকজনের উপর উঠাই দিতে পারেন। হ্যাঁ রিফাত এবার ভাই? দেখা যাচ্ছে। Ooh, that's cool. রিফাত দ্যাটস ভাই? আ কুল থিং। আচ্ছা এটা তো বেশি লাগছে। I will Yeah, take we have alert seen. then. Later. রিফাত ভাই আছে কিয়া আপনার সাকিওর কি ক্যারেক্টার শিট আপডেট করা আছে? সাকিওর দেখতেছি। হুম? না এইচপি রোল করে নাই তো। না না ওটার জন্য না, মানে আমি বলতেছি যে আপনার আগেরটা আছে কিনা ওই যে ম্যাজিক আইটেম টাইটেম আছে কিনা তার। ওই যে বিলাই মোটামুটি না না update ওই যে করা আর্টিফিশিয়াল আছে। না কি নিছিল হুম, ব্যাক অফ হোল্ডিং ও হ্যাঁ হ্যাঁ নাকি ও হচ্ছে রেপ্লিকেট আইটেমে কি ইসে, কি ও হচ্ছে কই গেল? রেপ্লিকেট আইটেমে কি কি নিছে তাই বলতেছে। একটা ব্যাগ অফ হোল্ডিং নিছিল, আরেকটা ওই যে এই +1 উইপেন দেয় যেটা, ওইটা একটা ছিল না, ওটা পরে চেঞ্জ করছিল তো মনে হয়। তারপরে কি নিছিল? নোট। চেঞ্জ করে কি নিজের উইপেনে নিছে নাকি সেটা জানি না। আচ্ছা আমি তোকে একটা এসএস দিয়ে দেই ওর ক্যারেক্টার শিটের, ওটা ইউজ করতে থাক। সেটা তো ঠিক আছে, স্ট্যাট তো বুঝলাম, কিন্তু আমি বলতেছি যে মানে ম্যাজিক আইটেম না, মানে সে আর্টিফিশিয়ারে কি কি আইটেম তার দিছিল বানানো আর্টিফিশিয়াল ও আচ্ছা 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 ইনফিউশন কি নিয়েছিল? ইনফিউশন রেপ্লিকেট ম্যাজিক আইটেম আর ইনফিউশন কি কি। হ্যাঁ ইনফিউশন থাক, ইনফিউশন বুঝলাম, কিন্তু রেপ্লিকেট ম্যাজিক আইটেম কি কি? দেখতেছি 1 সেকেন্ড, প্রবাবলি কিছু অ্যাড ও এখন তো এখন ওইভাবে ইনফিউশনের মধ্যে রেপ্লিকেন্ট ম্যাজিক আইটেম পড়ে। কয়েক না এর লেভেল 2 একটা অ্যাবিলিটি এখন রেপ্লিকেট ম্যাজিক আইটেম। সাকে আচ্ছা ও নতুন আর্টিফিশিয়াল নতুন না না ওটা না ও রেপ্লিকেট ম্যাজিক আইটেমের ভিতরে রেপ্লিকেট ম্যাজিক আইটেমের ভিতরে প্ল্যান্স নোন আছে, সে জায়গা 4টে প্ল্যান। ও সো ওর মধ্যেই হচ্ছে ইনফিউশন গুলো ই করে দিছে। না না ইনফিউশন আগে রেপ্লিকেট ম্যাজিক আইটেমটা ইনফিউশনের মধ্যে ছিল, ওটা একটা ইনফিউশন ছিল, এখন ওইটাকে আলাদা করে ওইটাকে তুলে একটা এবিলিটির মধ্যে বসাই দিছে। ইনফিউশন যেমন আছে তেমনি আছে, তো তুমি ইনফিউশন ছাড়া রেপ্লিকেট ম্যাজিক আইটেম তুমি অটোমেটিক পাবে অলওয়েজ। না 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 আমি যেটা বলছি ওটাই ঠিক আছে। তো আগে যেটা আগে ইনফিউশনের মধ্যে রেপ্লিকেট ম্যাজিক আইটেম ছিল, এখন রেপ্লিকেট ম্যাজিক আইটেমের মধ্যে প্ল্যান দিছে। প্ল্যান গুলো হচ্ছে আগে ইনফিউশন গুলো। আর এখন ম্যাজিক আইটেম প্ল্যান হচ্ছে তো আপনার আর্টিফিশিয়ালের আগে যেরকম ওই যে ইনফিউশন থাকতো ওইগুলো এখন আর নেই, এখন হচ্ছে সব মানে আইটেমস, ম্যাজিক আইটেমস প্ল্যান। সো প্ল্যানের ভিতরে অপশন আছে কি কি নিতে পারবেন, সেগুলো আইটেমই নিতে পারবেন, 4টে আইটেম নিতে পারবেন এখন। দ্যাটস দ্য থিং। সমস্যা হচ্ছে ও স্পেল লিস্টে তো সরায় রাখছে। তো স্পেল আলাদা দরকার নাই, কিন্তু দুইটা বেরোইছে দীপ, দেখছিস? লেটেস্টটা ইউজ করিস। লেটেস্টটা কোনটা আবার? আচ্ছা নাভিদ কুইকলি আর্টিফিশিয়ালে কিছু এবারন আপডেটটা হচ্ছে লেটেস্ট। নাভিদ কুইকলি আর্টিফিশিয়ালের স্পেল কিছু প্রিপেয়ার করে নিতে পারবি? কজ ও কিন্তু কারণ না প্রিপেয়ার স্পেল নাই তাই। ও অ্যাড করে নাই। আচ্ছা আর্টিফিশিয়াল স্পেল দিচ্ছি, সমস্যা নেই, সেটা ঠিক আছে। না না গত সেশনে ছিল না? গত সেশনে 1-1.5 ঘন্টার মতো ছিল, তারপর আবার চলে গেছে। আচ্ছা এই কতগুলা ক্যান্ট্রিপ মারছে আর ওই লাইটনিং বোল্ট মারছে। ঠিক আছে দেন করা হচ্ছে। এবারে ফার্স্ট পেজে দিতে দেন। তুই ওটা রেডি করতে থাক, আমরা টার্ন অর্ডার স্টার্ট করি। টপ অফ দ্য টার্ন ইগো, হোয়াট আর ইউ ডুইং? How far is the dragon? You do not see it yet, but you do hear its like rumbling noise, so it's probably coming toward you guys, or at least something that is huge. When you take immediately after hitting a creature with a melee weapon or an armor strike. এবারও প্রাঞ্জল এবারও আপডেট হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল এটা না? ওকে But what এবার আপডেট হচ্ছে ওই ফার্স্ট এটার ফিডব্যাকের পরে আবার আইছে। ওকে হ্যাঁ
বলেন So এখন। what you Correct. do realize is that it's pretty close to the cavern opening, so it should not take much আচ্ছা, time before it comes out. তো এই তিনটা কি দরজা, রাইট? ক্যাভার্ন, এই তিনটা? এই তিনটা কি লাইক ওপেনিং? Yeah, it seems like a dugout tunnel that like opens into this huge cavern. আমি ড্রাগন এবং মেজ কোনটাতে ছিল দেখছিলাম আমি। You saw the dragon and the mage in this opening. পিঙ্কর। And also you guys are like 15 feet away from the opening here, so আমি তোদেরকে পিঙ্কর করতেছি। কোন ওপেনিং? এই যে you guys are here at this opening, okay, but 15 feet behind the entrance. আপনারটা Away from the দেখায় না, entrance. তো দেখাচ্ছে না কিছু। আচ্ছা, এখানে পিং দেখাচ্ছে না নাকি? আচ্ছা রিফাত ভাই, উপরেরটা নাকি একেবারে অপোজিটেরটা আমাদের, সেটা বলেন। এই যে এটা ওটা তো আমরা না, আমরা তো হ্যাঁ, এটা ড্রাগনটা আসছিল কোনটা they দিয়ে? came from this one, the opposite one, exact opposite আচ্ছা, আর direction. 15 ফিট কি 15 ফিট কি বলছি? You guys are 15 feet away from the entrance. এই যে এন্ট্রান্স থেকে 15 Which feet entrance? behind আমরা আরো it. 15 ফিট দিকে। ওকে, বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, ওকে। So আপনি যেখানে দাঁড়ায় রয়েছেন ওখান থেকে যদি ম্যাপে মুভ করেন তাহলে অলরেডি 15 ফিট আপনার চলে যাবে এরকম। yes, exactly. ওকে, ফ্লাইট কোন সেকশন? ফ্লাইট। I'll move like 60. What is your current movement? Sorry, 60 can. 30 feet of 30 feet plus 30 feet, yeah, 30 feet. Okay, so you can move around here. দেখা যাচ্ছে না, I guess here. around here. আচ্ছা, আমি টোকেনগুলো সরাই দেই from the entrance. অনেক ডিস্টেন্স, সে অনেক মারাত্মক ডিস্টেন্স। ও এই ডিস্টেন্স কভার করছি ভাই। ও নো। So yeah, where do you want to go? Which block? This Ping or move your character? will fuck him today. Wait, we can move here? No, move মানে ওর ক্যারেক্টার মুভ করতে He's বলতেছি, flying. সেটা বলতেছি। He's আমি Oh, ফ্লাই he's করছি flying. না। Okay. Fuck. 30 Okay. feet. So I where is got your happy character? for a second. দেখছি। Move your character yourself. এই যে You cannot go that far. এখান থেকে 15 ফিট পারবি এই এন্ট্রান্স থেকে। এই যে আই গেস হিয়ার, এইখানে আরো 5 ফিট পিছনে, because you guys were 15 feet behind the entrance. ঠিক আছে, টোকেনগুলো আমি জাস্ট দেখানোর জন্য এখানে রাখছি। সো তোরা আরো পিছনে ছিলি, 15 ফিট। এটা তো বলেই নিল। ওপেনিং থেকে 15 ফিট পিছনে ছিলি। সো আগে হচ্ছে তোদের ওই 15 ফিট টানেলের ভিতর থেকে হাঁটা লাগবে, দেন তুই হচ্ছে এই ক্যাভার্নের ওপেনিং এ পৌঁছাতে পারবি। ব্লেস কতক্ষণ থাকে, আছে না গেছে? Bless stays for 1 minute. You guys talked a lot, then আরো না, Bless নাই, Bless নাই। তাহলে তুই টোকেন একটা ব্লেস সরায় দাও। এই জায়গা দে। এইখানে you can go to the previous block, so আগেরটায় কই গেল। You have action, you can go with action. তারপর জেসের মধ্যে ব্লেস সরায় দে। Yeah, you reach there. ও আচ্ছা, কোন? Are you going to take action? রিফাত ভাই, আচ্ছা, ভাই তোমার এস্টিমেশন এই ক্যাভার্নটায় কত দূর, ডিসটেন্সটা কত? Which cavern or tunnel? যে এখান থেকে হচ্ছে ড্রাগন আসবে। Okay, so আচ্ছা, সমস্যা নাই, ওটা মুছে দিচ্ছি। Clear drawing. Okay. ওকে, yes. রিফাত ভাই টোকেনের থেকে
হুম তো সিপ্লেট টোকেনের থেকে আমার অ্যাক্সেস মুছে দিয়ে সাকিওর টোকেনে দেন। সাকিরটা ওকে ওয়েট আপনার টোকেনের উপর অ্যাক্সেস ছিল তো, আপনি তাকে দিয়ে আসছিলেন না, তখন হচ্ছে গিয়ে ফাইট করছিল জিপি তো। অ্যাশফোর্ড বাদ ওকে। সেভ সেটিংস ও নো, সাকিওর উপরে দেন। আমি অ্যাকচুয়ালি ভিক্টরি। ভ্যানিলা সাকিও কিসের উপর কনসেন্ট্রেট করতেছিল? আমি হেক্সপেল হেক্স হ্যাঁ এক্সপেল, ওকে। আর সাকিও নোবডি নোস। ইয়া হি নোজ ওকে, কস্টিক ব্রু মনে আছে, হ্যাঁ। ও আচ্ছা হ্যাঁ কস্টিক ব্রু গেছে গা। গেছে সো কস্টিক ব্রু কি ছিল? কস্টিক ব্রু। so yeah Ego, ব্রু do, কার সাথে do, কস্টিক do ব্রু? you want to move anymore or do you want to do something else with your action? Yeah, আমি সেটা বুঝলাম আর কি। Can I estimate the distance from the cavern, like from the place where I saw the dragon and mage? Roughly 250 feet or something. 250. হুম ওকে, আমি অ্যাকশন হোল্ড করি। আমার অ্যারোর রেঞ্জ কত? What kind of bow are you using? Short bow, long bow? Short bow. Short bow you will not be able to I think hit, right? Yeah, I'll use my action to move. Okay. নতুন আমি অ্যালকেমিস্ট অ্যাকচুয়ালি ভালো সাপোর্ট করে দিয়েছে। 5 10 15 আমি 25 ভালো করছে। আমি হচ্ছে আরো 15 মিনিট এদিকে। You move there 15 feet, you have 15 feet ভাই more. আপনি ওদিক যান কেন? ড্রাগন ওদিক দিয়ে আসবে। এদিক না, এই যে কোনাকুনি, মানে এই যে, আচ্ছা okay so you move there 15 feet. কারণ এখান থেকে আরো এরা থাকবে না, আমার দিকে যদি ব্রেকটা দেয় তাহলে হচ্ছে তোমাদের গায়ে লাগবে না। প্রথমে তো আমি নজরে আসবো, রাইট? আমি কি সবার ট্রাস্ট মি, ইটস আ কোন। কত দূর থেকে দিবে না, কাছে? You still have 15 feet more. Do you want to go anywhere else? 15 feet more. হ্যাঁ অ্যাকশন ইউজ করছিস সো আর 15 ফিট আছে Oh, okay. Yeah. that's এদিকে 20 feet, that's 15 feet. Okay, so you move there with your action and movement and everything. Anything on bonus action? You already did the flight thing, right? Bonus action flight, yes. Okay so Yeah. that's your turn. My horse will just cheer. Flew Yeah. like a child. Okay, so your horse is at the entrance, right? Yeah, he's cheerleading everyone. Okay, so that's your turn. Next is Ashford. Okay. Brother. Yeah, so I saw Ego went out, right? Yes. Okay. Now, so the plan, I forgot. But that is you. So we are just facing the dragon now, are we? Okay. আচ্ছা, one thing. আমার উপর কোনো ইফেক্ট, সেটা কি ঘোড়ার উপর ট্রান্সফার হয়, রাইট? বাফ থাকলে যদি তুমি চড়ে থাকো তার উপর, তাহলে Yes. সো আমার যে না, ফ্লাইং ওটা নাই। আপনার না, ওগুলা হয় না এখন শুধু হিলিং হয়, হিলিং। আপনি যদি চড়ে থাকেন তাহলে আপনার উপরে হিল দিলে ঘোড়াও হিল পাবে। আপনি নিজের হিল করলে ঘোড়াও হিল হয়ে যাবে। আচ্ছা তাছাড়া আর কিছু পায় না। টেস্ট দিলে হয় না? আগে সবই পাইতো, এখন পায় না। আর আগে ওই জন্য লোকজন ফ্লাই দিয়ে ঘোড়ারও উড়াইতো, বাট এখন পায় না। Okay, so that doesn't work. So Ashford, what are you doing? Yeah, did Arvan wanted to cast fly on me? Yeah. Okay. So I do know fly is how long of a distance? 60 feet range. You know what? Just go. I can cast it within 1 mile. I'll sacrifice a second level slot. What do you mean all by where should I go?
You I'm just start looking wall at the climbing if you downfall. want to. Time's running. Okay. Decide. Just So Oh yeah, তুই তো free fall করবি. Yeah. I will. I'll go 15 feet. 15 feet. Okay, you are at the entrance. Okay. Full direction to dash I Arban, guess. আরবান তো অ্যাশফোর্ডের উপরে থাকতে পারে, রাইট? ওটা ফ্লাই দিলে তো ও উঠবে। If he carries, then yes. না, কিন্তু ফ্লাই তো এমনি কাজ করে না বললো আগে। এখনো 5000 না। ট্রেসে আছি। না ওটা না মানে ও আচ্ছা উড়লে আচ্ছা বুঝছি উড়লে মানে ওর উপর আমি থাকবো I get it, সেটা হ্যাঁ। বলতেছে। আর বাট ও তো পড়লে like আম ডেড। small creature, so ওরা নিতে সমস্যা নাই। Yeah, so we are going down, right? That's the plan. You do see Ego is flying, not going down actually. No, I'm not asking what No, is evil going doing. going down is not the plan. The plan is to stop the dragon on the other side only. যদি ভেতরে ঢুকে গেলে তখন যদি ফোর্স ফিল্ড আসেও that does not matter anymore. Okay, so এক কথায় fight. Okay, got it. Yeah, Uh, it's a time. Yeah, টাইম নিয়ে বলতে ফোর্স ফ্রেন্ড আসবে আমরা কেউ জানি। well, Arvan told that হ্যাঁ, it will আমি come বললাম। back. We are trusting him. Oh, okay. So it will come back Yeah. maybe, right? Uh, That's Yeah. that. ওকে That's not, এস্টিমেট করছে? ডিড ইউ এস্টিমেট না। দ্য টাইম? That I Can do you not estimate the know. time? আমি অত জানি না তো। It's quite a Try? old knowledge, so it's Yeah. hard to Okay, tell. ধরা পার্টি তাই তো? ধরা party মানে? ধরা পার্টির কাজ করতে হবে। Yes. I have no idea how I'll do it. Well, neither do I. Welcome to the club. I will go there and Clap your I hands. will I'll go Are you making joke of my? Are you making joke of my brother? this is kind of bullshit, not gonna lie. I'm gonna অ্যাকচুয়ালি অ্যাশফোর্ড একা উঠলে ভালো হবে, কারণ আরবান ড্যামেজ খেলে সে তো কনসেন্ট্রেশন সেট দেওয়া লাগবে, রাইট? তখন দুজনেই করবে। I'm gonna hold a Tolda dead if the dragon comes. Okay, you hold Bro. Okay, no, I think Tolda dead is shit. Bro, I'm gonna hold a sacred flame. Older than 60 feet. Sacred flame. Okay. 60 feet still. So anything on bonus action? Nope. Where is he? Okay. Where So is my that's brother? your turn. Next is Hans. That's your range, bro. That's my range. I think I'm already in hiding, yes? Yes. Okay, I'll slowly. Oh, sacred flame 60 feet, huh? Yeah, that's your range, bro. সবাই সব স্পেল তো আর এডিস ব্যাটস না। Did you specify like would you hit anyone you see or the dragon? I mean, Ego is in range. Yeah. True, bro. You can try. Testing out the range, you can So say. either way, Hello. Hans. No. Yes. If the dragon comes, Acha, I will use all of Dragon my or the movement. mage. dragon or the mage, or I mean any enemy. Move over there, 90 feet. The walls are kind of like What is that? angled like 90 degrees, so it's straight vertical. It's going to be very hard to climb through the walls. Wait, so like there's this? You can try to like maybe claw onto the markings on the walls and try to like climb around the wall,
but it's going to be considered as climbing speed, and also you'll have to make an acrobatic check to see if you can hold on to the carvings. In that case, I have my So, wing boots. I can সো move. আমি I believe. বুঝাই দিই বেসিক্যালি। সো এখানে হচ্ছে অনেকটা লাইক সিলিন্ডার লাইকের একটা হলওয়ে আছে যেটা ফার্দার নিচের দিকে যায়, and the ones that actually came to the entrance, you guys can see like around another 100 feet below, not 100, around 60 feet below, there is like a water surface, and it's almost like the water is kind of rippling, and underneath the water there seems to be a source of light that is emanating from downward underneath the water. It's hard to tell because the water is rippling itself, and the water and the reflection of the light onto the walls is what keeping the place lit. And then there is the unique lines on the walls which you can try to like maybe use as a hold to climb around the walls. But Didn't I have a necklace of adaptation? what do you want to Oh yeah, I do. So niche pani, right? হ্যাঁ নিচে Yes. পানি, we can breathe there. And why did nobody told me anything in my turn? and why did nobody told me that there is water there? এটা হচ্ছে আমার ব্যাট ছিল, এটা ওয়াটারটা আমি বলি নাই। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ সামথিং বিকজ অফ দ্য ওয়াটার ইউ ক্যান ডু দ্যাট। আমি তো মনে করছি this is a hole that leads হ্যাঁ, straight হ্যাঁ। downwards. Yeah, we fall. আমি তো আর ভাবতেছি যে এটা এত গভীর যে আমরা এখনো এন্ড দেখতে পাচ্ছি না আর কি। আমি সাটেল একটা আমি বলছিলাম যে ভাবতেছি হ্যাঁ আমি একটা সাটেল একটা জিনিস বলছিলাম যে there seems to be something like a reflection of water on the walls and that is illuminating the hall, এইটুক বলছিলাম জাস্ট, ঠিক আছে? বাট আফটার ইউ Yeah, it's a magical shape. We assumed it's some magical effect. Yeah, but after you guys came to the entrance, No. it's pretty obvious that there is water. So if you want to do something else because of that, you can do that. এখনো কিছু হয় নাই। I am আচ্ছা আমি diving উড়ন্ত now. অবস্থায় পানিতে নামলে, আবার উঠতে পারবো? Yeah, you can get up. Yes, Up to কেউ you. পারবে না। না তুমি কি গঙ্গা দিকে হরিণ? যাবে। আচ্ছা, so তুমি কি গঙ্গা হরিণ? Ego did not change anything on his turn. So Ashford, do you want to change anything because of the water? পানি কি like can we like estimate like is the water good or not, like harmful or anything? Bro, It could bro. be. I will not change anything, but like I will change my action actually. If it's water and I can see what's down there, Hmm. so I will actually hold my action Hmm. to Die? no, if মানে it's not like we'll lose the dragon. So even if the dragon comes, this is a limited space here. It's not infinite hall. Yes. So Yeah. let's go for that. I'll be holding I'll hold a spell, but Also, so what Hans, I'll hold you also think a guiding you're going to do- I'll hold a guiding bolt. Actually. Yeah, I'm diving. bold. Okay. That's Are you sure? Can I You are- go down as well? You can. Wait, is the water toxic or something? It could be. Like while I was Could be flying, normal. I'll go down and touch the water. The thing is submerged. Can I do that? You want to go downwards? No, while I came here, while flying, like I touched the water. Can I do that like on the surface No, of the it's water? or 60. something? It is You do 60 not feet have below. enough movement. You 60 can feet move below, those people. like 45 feet, so another 15 feet. Okay, since I'm above the water and flying, can I get a more visual thoughts beneath the water? Or you can do one thing. Mm. You can free fall. It seems like normal water. Doesn't seems to be any. No, water is ভিতরে like
clear? Is the water clear? I can see what's glowing inside, down, or anything. So the water itself is kind of vibrating a little bit, so there are like ripples, and because of the ripples the lights are kind of like bending at the surface of the water, and which is kind of like Okay. making whatever underneath a little bit fuzzy. Hmm. So it's hard to tell. The source of the light, is it one source or multiple area under the water? That you can discern. It seems like something at the center that is emitting the light. That is why the light is much brighter at the center. Okay, one last question. When the barrier was up Hmm. and now after the barrier is down, has there been any significant changes? Like the water was glowing more brightly then, or has now dimmer? You did not see the water back then when she removed the barrier, but the reflection on the wall seems to be the same. It did not change much. Okay, that's enough. Okay, so that's what you needed to know. It seems there's a single source of light at the center. I'll tell them that. The ones that came out, it almost quite seems obvious to the rest of you as well after coming and watching. Alright. যারা এখনো বেরোয়নি তারা শুনছে Yeah, they also know now. So Ashford to হয়ে গেল. Okay. Next Hans. Diving. Do you jump or do you not jump? To jump or not to jump? That is the question. That is the That is question. the question. I can Okay, fly. I পানিতে can পড়ে fly. মরে I গেছে can already. just fly. I can just fly there. Everyone can fly. What the fuck? Can you? Yes, I have winged boots. Oh yes. yeah. You have. Okay, I guess I am riding the manticore. So activating wing boot is action now, was it? Yes. Acha, action will I can Yeah, move it's action now. 60 feet. So I'll move 60 feet there. 60 Yeah, feet where? with bonus action dash. Which direction? The starting location কোন জায়গায়? Starting location 15 feet away from the entrance. Behind the Acha, entrance. behind the entrance. Okay. Yes. So that makes 45 So আপনি feet. এখানে আসেন I can Yeah. move over here. 45 feet. I can move like that way. Let me move your Yeah? character. You move there. Allah come over. And then? Anything else? Then I wasted everything else, so nothing else now. Bonus action dash. A bonus action dash দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ বোনাস সেকশন তে ড্যাশ দিয়ে গেছে Winged boot তো just flying Okay. speed 30 দেয়, feet ওটা তো flying 60 এখন। feet দেয় না ওটা। Oh, okay, 30 there. It's not fly না speed. Okay, so না আচ্ছা, এখন খালি ফ্লাই স্পিড দেয় এখন ওরা লিখে দেয় 30 ফিট 30 feet দেয় নাকি 30 equal feet to try walking করে speed দেখলাম। দেয়? না 30 feet দেয় 30 feet। আচ্ছা না। 30 feet দেয়, okay. জাস্ট 30 ফিট দেয় এখন ওয়াকিং স্পিডের ইকুয়ালও দেয় না So Monks that cannot do that shit that anymore. is the turn of Hans. Next is আচ্ছা Levi. প্রাঞ্জল হ্যাঁ বলেন তোমার ফ্যামিলির কি বাইরে আছে? আরপান ভাই Abyssal. কি রে Oh, okay. গেছে রে নেট গেছে আসছে chill, তোমার chill, এবার chill. আসছে। তোমার ফ্যামিলির কি বাইরে আছে? Okay, প্রাঞ্জল? I said. ফ্যামিলিয়ার মানে I said. Okay. আছে বাট ইয়ে করা নাই সামন করা নাই। মানে বাইর করা নাই আর কি বাইর করতে হবে করে বার করে পানিটা একটু খাওয়া তো সামন করা আছে বাইর করা নাই বার করে ওরা একটু পানি খাওয়া। আমার কাকরে মাইরেন না প্লিজ এটা দিনের বেলা কাকি জ্যাকেট স্পিড ড্রাগনের সামনে কি করবে? Okay. So, I will look at Sakio and go, well, can your Manticore carry me for the Yes, time being? very easy. Don't have any other way to fly. Okay, I will go and ride the fucking Manticore. Okay, you get on top of the manticore. ম্যান্টিকোর ইজ লাইক Yeah, Manticore movement. টু হেভি। Movement কত?
ম্যান্টিকোরের টোকেন কই? ম্যান্টিকোর টোকেন আনি নাই? মুভমেন্ট কত? ম্যান্টিকোরের টোকেন ম্যান্টিকোরের মুভমেন্টের সেম। ম্যান্টিকোরের কত দ্বারা দেখতেছি ওয়েট। আর হচ্ছে টোকেনটা নিয়ে আসি সেম 1 কত সেকেন্ড। মুভমেন্ট সেটাই জিজ্ঞেস করতে হ্যাঁ সেম। ওয়েট 50 ফিট আই থিংক। মানে মানে আমি টোকেনটা ম্যান্টিকোরের আনতেছি। সেম বলছে, আমি ম্যান্টিকোরের স্ট্যাট দেখি, ওয়েট। আর আমি হচ্ছে ম্যান্টিকোরটারে নিয়ে আসি, অ্যাকচুয়াল ম্যান্টিকোরটারে আপনি নিয়ে টোকেন আসি। আনে, আমি স্ট্যাট দেখতেছি। হ্যাঁ। ওকে, ম্যান্টিকোর 50 ফিট, ইয়া। 50 feet, okay, nice. I like it, me like it. 100 feet dash, let's go. So Yes, the manticore was on the second row because the front row was taken by you guys. So if you are going okay, on top so of the 20 manticore, feet, it will take 20 feet. Yes. okay, 20 feet, got it. So 180 feet, I have 180 feet, না তোমার 80 feet of movement, okay, 5 let's go. feet minus, so 20 feet. So না, আর হচ্ছে হ্যাঁ 80 feet of movement. Yes. Yeah, so about here, Hmm. upwards, so I'm going up. Flying upwards then. Okay, so that is 60 feet and 20 feet 20 upwards. feet, 20 feet up. Okay. আচ্ছা টোকেন মার্চ করে কেমনে জানি? Control G. কন্ট্রোল জি। দুটোর উপর ই করে তারপর মার্চ করে দেন। একটারে ব্যাকে পাঠান, একটারে ফ্রন্টে আনেন, তাহলে ইয়ে হবে। And from there, I am holding my action to shoot if the dragon comes. ওকে, আচ্ছা যায় না কেন? ও ইয়ে বয়। একসাথে থাক, সমস্যা নেই। And you are holding your action to shoot. I look at the mother of the daughter. I look at the mother of the daughter and I say, Wow. you can fly. That is return. Yes, so what are you saying to Elisara? You can fly. Yes, I do have the spell. Although I have only one slot. Or only one use actually. I will make it fly. It's okay. বিড়ালের উপর জায়গা নেই, একজনই কি উঠাতে পারবে? বিড়ালের উপর জায়গা নাই, একজনই উঠাতে পারবে? It's a large creature, so large creature can দুজন take... নিতে পারবে, কিন্তু তাহলে রাইড হবে একজনের আর কি। ইয়া, Yes. 1 second. আমার স্পেল বাকি, স্পেলের জন্য ফ্লাই নষ্ট করার কোনো মানে নেই। যদি স্পেল আসলে কিছু ভালো হয়, না ভালো কিছু ফ্লাই তো স্পেল আমি দেবো, ফ্লাই তো আমি দেবো। এখন কথা হচ্ছে পাখিও কি উঠতে পারে? সাকিও তো মনে হয় না উঠতে পারে। No, he cannot. আরো সমস্যা। And it seems like he does not. এটা জিজ্ঞেস করে You have সাথে নাকি মানে you have the spell at the base. You have the yeah. Wait. Just fucking wait. I am the one talking. Do you have the only fly at the base casting level, or can you upcast it? No, I can cast it at the base. So that is. I think you should fly on your own. I think I have to keep bringing other people with me. Huh? Fly হচ্ছে থার্ড লেভেলে 1 পারসন নাকি? হ্যাঁ 1 পারসন। থার্ড লেভেলে 2 পারসন। Yes. I was planning to cast on myself. Go on. I will bring others. Let's see. Well, all right then. And next is. Yes. It's her turn. It's not her turn. আমার টোকেনটা এখন Oh no! Here comes the dragon. The kidnap mage. Here comes the dragon. GM লেয়ার থেকে উপরে লেয়ার, টোকেন লেয়ার, নাইস দেয়ার। ওরে বাবা রে। So it's not আচ্ছা আমরা কোনো একটু এনগেজ করিনি, আমরা তো এখন হিডেন, রাইট? It's 20 feet behind this. Yeah, we are hidden. And you see Dragon came. Shoot. Yes, roll for the attacks. And you see With advantage since we are hidden. Dragon again. Okay, so first one, this is violent shot. Okay. Advantage. Do you have the reach? Advantage আছে? I do. Hidden ছিলাম না, And you are
currently at the opening, do you get an advantage? I don't কাজ think আমরা আমি so. না hidden কিন্তু ছিল। আমরা তো ওই যে 5 টেস্ট দিছিল না Yeah, but it's মানে ফার্স্ট একদম কাছে plain রেঞ্জের opening বাইরে আছে কিনা সেটা ছিল। and রেঞ্জেরও বাইরে I guess. রেঞ্জের বাইরে আসেন, দ্য থিং দ্যাট ম্যাটার্স ইজ ও তো বেরোয় আর আমাদের দেখেনি, ও তো সেটা এই ক্ষেত্রে সেটা বলতেছে। You're আমরা directly তো রেডি ahead. ছিলাম। It's like clear I am opening up. I am and up you're his directly head. ahead. I am over It his is head up. though. বলো? So you are like 20 feet up, and that's not much considering the size of the hall itself. It's like a 5-degree angle from his side. Okay. So no advantage, right? Straight Yes. roll. Straight roll. Okay, good. First shot. This is it's a violent shot. Mhm. So that is 18 to hit. Let me check. 18 will miss. Okay. Second shot, again violent shot. Mhm. That's a natural one. I will reroll that. I will reroll that with my gun. Actually, wait a second. Let me check something. Wait. Okay. Okay. Let me check something. I can do it or not. I can do feet. তুই লাঠি ইউজ করবি তাই? When না এটা খালি আমার উপর। Sadly no. আমি ডিসঅ্যাডভান্টেজ দিতে পারি Okay. মানুষের, কিন্তু not advantage on people. Okay. Sad. So let me check one thing. Does it changes the role? I don't think it changes the role. No, that is a miss. But আপনার Yeah, that is a miss. Yeah, it does not misfire, but it's a miss. Yeah. Okay, Okay, so that's all there is to it. okay, so you stay there, and it seems like the dragon have noticed you, and it Hi. looks toward you guys and Hi. sees that you guys are kind of like forming a line, and it looks towards Ego, and you see like the light almost starts to come from its throat, almost its chest, and then starts to go toward its neck, and it looks towards you guys, but almost from the distance, it's hard to tell, but it kind of gives a smirk, and it dives downward instead of going toward you guys. It's trying to go in the water. So it moves 20 feet, that's 20 feet, then another like 40 feet here, and wait, let me move first, token layer. It goes there, so that is 60 feet, and no, it is actually not going to use that much. It is going to use 20 feet here, so that is 20, 20, 40. Yeah, so you see like it moves a little bit ahead of the tunnel's entrance, and then it dives down deep, and you see like a huge splash, and the waters kind of like disperses everywhere, and some of the waters like get splattered into the walls, but from the looks of it does not seem to be having any effect on the dragon. Maybe it's harmless. But you also do see that it's not currently at your direct vision for the rest of you, and you guys are also unsure if it went further inside, but you can make a rough estimation like where it could be from the shadow it made on top of the water surface, but that will require a check. So that's the dragon's turn. Next is Elisara. Elisara is going to cast Fly. So that's her action. She has now 60 feet of movement,
and she will also go downward. She is currently 20 feet away from the water, and সে তো ডাইরেক্ট ঝাঁপ দিলেই পারতো, জলে পড়লে কি ফল ড্যামেজ খাবে নাকি সে? yeah, that's true. কিন্তু তাহলে কতটুকু মুভমেন্ট করবে ঝাঁপ দিলে? ফুল পুরো পড়বে। Yeah, ফেদার ফলেই 60 ফিট পরে পার রাউন্ডে, হ্যাঁ। তো সে তো পুরো আচ্ছা, জলে free গিয়ে fall এর পড়বে। মুভমেন্ট হচ্ছে তোমার তাহলে কি ধরে? 500 ফিট 500 ফিট। 500 ফিট 500 ফিট 500 ফিট পার টার্ন। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ। আর ওটা কস্ট মানে ইউজ হয় কতটুকু? লাইক যদি 60 মুভমেন্ট নাই মুভমেন্ট নাই তার, যে ওই ওখান থেকে পড়তে যা মুভমেন্ট লাগবে ওইটুকুই, মানে এজ অবধি যাইতে, আর তারপরের ব্লক অবধি যাইতে তো 5 ফিট এগোবে আর কি সেখান থেকে। Fucking hell. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। Yeah, so I she gotta do that shit. dives into the water and gets underneath it. So that's her turn. Action was already used. Next is Arvan. Should I fly or should I try something else? ফ্লাই Let's করে just লাভ hope. নাই। Okay. ও তো জলে Yeah, তলায় let's গেছে। just fucking hope. I'll cast suggest, and I'll sacrifice another second level spell slot to. I will sacrifice another second level spell slot to augment it, and the range becomes 1 mile. I Okay. suggest Okay. you fly out of this city and never come back. And To I whom? change the saving throw to intelligence to the dragon. The dragon is not visible from you. Like you can see the like shadows on top of the water. Do I need to fully see it? Cast suggest. You can only see the reflection of its shadow on Let me top see. of the surface. Like if you need to point only, then you can do that. But if you need to see the আমি creature, সেটাই then চেক you cannot. করতেছি। One creature you can see within range that can hear and understand you. Yeah. Hear and understand. See, right? I'll free fall. Okay, you also free fall. Under the water, I think I can see. Yes, now you can see. And now you can also I tell suggest that. it's like another 40 feet downward, and after like diving, you can also see a huge spherical shaped orb at the base of the cavern itself, and you have not seen such device, but you can make a guess. So you cast suggestion. Okay. Yes. And what is the Augmenting range? a 2 second mile, level. yes. So, Okay. yeah, 1 mile. And I'm changing the saving throw to intelligence. Okay. Intelligence. I hope. আমার হয়তো সবকিছুই হয়। ড্রাগনের I mean, dragon is To sufficiently do high. that, Yeah. the dragon will That is use one of its legendary actions. আপনি রোল করছেন, ফেল করছো? আচ্ছা, failed ওটা তো চেক করে তারপরে করা যায়। Yes, true. Legendary action is powerful than that. Yes. আপনি fail Legendary করলে action না তো, then legendary resistance. Yeah. Oh, it automatically saves. That's That's natural Oh my God. didn't it too. Okay. So yeah, the dragon passes the I saving tried. throw. I tried. Yeah. That was a good try. I was hoping যে ওর already legendary resistance গুলো use হয়ে গেছে কোথাও. This But one did not sadly use nah. any. The one you guys fought Yeah. almost used. I was hoping, as I said. Okay, so that's your turn. Nice try, but sadly did not work. Next is Yeah. Vanilla. Jump in. Okay, you also jump in, and you see the same thing. The dragon is like 40 feet underneath the surface of the water, and it's like 20 feet away from the orb itself. Vanilla character koi there, and Still too far, so I try to swim forward as much as I can. you swim forward. In sideways.
In sideways. Okay, so like this direction? This direction. This direction. আচ্ছা ও ফ্রি ফলের মুভমেন্ট কাটে না নাকি? আবার একটু ক্লিয়ার হয় নাই। না না না, ফ্রি ফলের মুভমেন্ট কাটে। ওকে, সো ইউ মুভ দেয়ার। ফ্রি ফলে যদি মুভমেন্ট কাটতো তাহলে আপনি 500 ফিট কেমনে যাইতেন? হুম। মেক সেন্স। দ্যাটস your everything? How far away is the dragon from me? The dragon is around 210 and 40, 250 feet away. Still too far, so that's a still too far, so that's everything. Okay, so that's your turn. Next is Jace. Jace is, I think, Ashford, naki? No, Jace is This is me. Yes. Yeah. What will Jess do? Everyone dived. He dive as well. Okay, he is also underneath the water. Hello, I'm under the water. Please help. And he will swim. Swim forward, I would say. Swim forward. Forward. Make him the front line. From there to him. Go there. He can go Bye. there. He does not have much movement. Hide. Oh, wow. আরে ভাই এই জায়গা জ্যাক থাকলে পারফেক্ট টাইম ফর কল লাইটনিং শ্যাট yeah, sad. জ্যাক থাকলে তো কল লাইটনিং না, জ্যাক থাকলে কন্ট্রোল ওয়াটার। কন্ট্রোল ওয়াটার, লেটস গো। Poseidon, hear me. Poseidon, hear my prayer. Fuck you. Now you fight Poseidon. Yeah, he will move make the dragon wait forward. Okay, we don't have a bard sadly. জ্যাকের ফ্লেভারিং তো আলাদা আর কি। অন্য ক্লেরিক বিলে নাও ইউ ফাইট Poseidon, and Jack be like, now you fight Poseidon because this is not my problem, it is his. Yes. Fucking handle it. Yes, so anything Okay, else? Rishad bhai, move him using his action 30 feet more. 30 feet here more, he You moves want there. cleric handle this problem. You wanted a cleric to handle this dragon. Okay, so that's Jace's turn. Next is Sakio. Okay, so Sakio, Sakio will. Fuck. Yeah, Sakio will cast spider climb on himself. Okay, spider climb. Damn, son. How did you do that? Underwater spider. ফ্লাইং স্পিড পায় না। ঠিক আছে। অনেক পরের লেভেলে গিয়ে একটা আর্মারে দেয় ফ্লাইং স্পিড। ওই তো মানে এখন তো আর ফ্লাইং স্পিড নাই, আমি যতক্ষণ দেখলাম এখন নাই। He's gonna dash on the wall downwards. Okay, downwards. He dashes. He is currently like 20 feet away from the water surface. Okay. So he's there. Keeping concentration on spider climb. Second level bullet. So that's his turn. Next is his turn. He's still far away. Yes, So that's that. Next. whose turn? Top of the turn, Ego. Dive So you also dive. এ ভাই Do you fly down লাগবে ভাই or like close your wings and fall down? আচ্ছা ড্রাগন কি এই জায়গায় আছে রাইট? The dragon is where you can see Okay. it, but 40 feet downward from the surface of the water. 40 feet. How far is it from me? Flying. From you,
let me check. He is 210, Oh, ওই জায়গায় কি and then you are like 50 feet. You were 60 feet above the ground, so that is 310 feet away. since I'm flying, like, I mean, as for the duration I have been flying, has anything like picked my eyes or like seen? I have seen noticed anything, any mechanisms, any rules that might help. What you do see is like unique lines, as I've said before, but unless you go near it and try to study it, it's going to be very hard to decipher what it does. Uh, how much knowledge do I have about runes? Runic knowledge. You have some knowledge. So, if I understand these runes, like, is it possible to activate or do anything? Mm, the runes, the runic lines on the wall does seem a little bit similar to the lines that were inside the tunnel, which you guys already investigated. So it could be the similar lines, or could be different. How far is the closest like runes? You can see the map and guess. It's all over the walls. Closest টা কত? Closest would be that 50 feet. মেকানিজম পড়ে যাচ্ছে, রুন বাসায় কি করবেন? রুন বাঁচাচ্ছি না, রুনের সাথে কোনো যে মেকানিজমের কোনো সম্পর্ক 35 feet. সেটা তো আমি বললামই, ওটার থেকে পাওয়ার পায়, পাওয়ার পেয়ে এরা হচ্ছে গিয়ে একটা ফোর্সমেল ক্রিয়েট করে। মানে Okay, is the হচ্ছে আরো বন্ধ করে দিতে পারে কিনা, বুঝলে না? আচ্ছা, এমনি does it feel like the runes are draining slowly, like charging up, bring up the barrier again, or anything like It that? seems like same, did not change, and বেইব্লেড if you পড়বে are আকাশের তো একটু পরে। just judging from the glow only, then it probably did not have any connection with the barrier as well, because the glow did not change after the barrier got dispelled. Bro, Okay. congratulations, we're going to be history's second Karsas. Okay, free fall, go down, then swim. Okay, free fall. You close your wings and with a The fly is still activate. Okay, আমি কিন্তু বন্ধ করিনি, I like know wings just you close your wings means like you tug your die. wings toward your body, Okay. and you, like a falcon, make a Yes. quick dive into the water, and you are underneath the water. You do have your movement, Okay. and you can also So see the dragon. okay, first the 30 feet of movement Hmm. towards where is the dragon like moving, like any directions, like towards the center? It seems to be just swimming just above the কি বলে, ওটা তো ওইদিকে যায় না পানি actually. 20 feet নিচে বলি না আবার above? No. It's actually not directly above the center of the orb, but at the side of the orb itself. So he will probably need another turn to like get to the center of the orb. Can I reach to the orb before him? Judging from the previous experience, probably no. Action dash. I'll go this way towards it. You go that way. How much movement do you have now? 60 feet, right? 30. 30? 30 feet, yes, 30 feet. 30 feet movement. Yes, you go there. 30 feet of movement. আমার অ্যাকশনে কিছু করার আছে? আমার অ্যাকশনে আচ্ছা
Oh, nigga. জেনারেটিভি দিচ্ছে আচ্ছা ওই যে Now of enmity, ইয়ে করে হ্যাঁ ওটা 60 ফিটের মধ্যে, না না আমি সেটা দিতে চাই 30 ফিটের মধ্যে। ওই যে ভয় পাওয়া যেটা ওটা কি শুধুমাত্র আনডেড এদের জন্য নাকি ওখানে লেখা আছে, ওখানে লেখা আছে কারা কারার জন্য। ওই যে আমার দেখতেছি মনে সেটাই হয় চেক করেন, অ্যাবজুর এনিমিটা মনে হয় আপনার এই ফিন, তারপর আর কি কি জানি অ্যাভারেশন এগুলো রয়েছে। ড্রাগন আছে কিনা নট শিওর। I don't think Dragon আছে। আই ডোন্ট থিংক ড্রাগন আছে ট্রু। So Tasif, you can check that and ফাকে make it clear. অ্যাকশন আমি আরো মুভ করবো ভাই Aro, move চেক ইউর করবে। প্ল্যানেট উইথ ইউ। মুভ করবো Okay. ড্যাশ 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 So you move, that is 40 feet or 30 feet. 30 না Yes. Also, do you have Good. swimming speed? ড্রাগন বর্ন সুইমিং স্পিড Swimming speed না না, থাকলে নেই। your movement is half. না নাই so নাই নাই you are currently where you are. এখানেই আছিস। After using the action. Because Hello? your movement is half. Swimming speed. 15 ফিট তাহলে হবে না আরো 15 ফিট মুভ করবো তো No. You have total হচ্ছে তোর ও আচ্ছা টোটাল 30 ইয়েস হ্যাঁ so আগের 15টা কেটে দিছি আমি, or you can like be 15 feet behind and have the action. একই কথা না I mean whatever you want to do. না Okay, you use your action to move another 15 feet and stay there. So that's your turn. Next. 15 ফিট একটু এদিক সরা No. সবাই ক্রাউডেড হলে আরে বেটা তুই অলরেডি এইখানে আসছিস টোটাল 60 ফিট মুভমেন্ট ইউজ করে। ওকে না আমি সামনে নিচ্ছি না আমি জাস্ট সাইডে যাওয়ার চেষ্টা করি Okay. So yeah, you look toward this direction and try to take a position. And that is your turn. The chosen one has chosen the path. Next is Ashford. Do I see Eagle's horse? Horse? Yes, it's Yeah. currently On the like back. 10 feet away from the entrance, waiting for its master's instructions. Yeah, I go, Eagle. I'm gonna borrow your horse. I what? Ego did not dive deeper Ego into is the water. underwater, He moved, right? Yeah. So he's like underneath the water, so it's going to be very difficult for your voice to like go to him. You can like make a roll you can make a Make very him loud do a shout. roll. Yeah, that is a loud shout. Would the 60 sound feet actually- isn't far, bro. না বাট সমস্যা হচ্ছে ইটস আন্ডারনিথ দ্য ওয়াটার সো সাউন্ড হ্যাঁ, তা আন্ডারনিথ দ্য ওয়াটার তো আরো ওয়াটারে তো সাউন্ড আরো বেশি ট্রাভেল করে। মিডিয়াম না ওইভাবে শোনা যায় না, মিডিয়াম চেঞ্জ হইতাছে না, শোনা যায় না। দেখবে জলের তলায় মাথা ঢোকালে বাইরের আওয়াজ কম শোনা যায়। আমার একটা পারসেপশন রোল করা তাহলে তো yeah let's do that so it's the sound gets kind of muffled at the surface of the water so it's more like ego actually understanding what is said to him so let's see if he can actually hear what you're saying so ego you can make a perception check পারসেপশন and also are you actually shouting before he makes the perception check? Yeah, why wouldn't I? Okay, so yeah, perception check. Straight roll 13 So please say what you're shouting. I will relay whatever he hears.
Yeah, I You already get shouted parts I'm of it. doing it. It doesn't matter. I'm borrowing your horse. So you did get the idea, like he said something like borrowing and it gets cut off. ওই তো boring horse ও তো আর বড় করতেছে না, so it's fine. Kind of like the ripples kind of like interferes with the sound and you Imagine, I'm heard borrowing the your parts hoe. of it. I'm borrowing your hoe. I'm borrowing your hoe. I moved 10 feet to the horse. So You think I'm borrowing your hoe? what is your passive investigation? Is it, ego? Passive investigation. Investigation, okay. Investigation or insight? Understanding? কার Yeah. আন্ডারস্ট্যান্ডিং কি Yeah, আন্ডারস্ট্যান্ডিং Ashford, no, not Animal Ashford. really. Ego. Okay. Like, did he make the last part like means horse or something? দ্যাট ইজ প্যাসিভ পারসেপশন হবে। না ওটা তো পারসেপশন, এটা তো আচ্ছা। হয়ে গেছে, ওটা হচ্ছে লাইক আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আচ্ছা কি বলতে চাইছে বল, দ্যাট ইজ ইনসাইট হবে। ইনসাইট হবে, প্যাসিভ ইনসাইট। হোয়াট ইজ ইওর প্যাসিভ ইনসাইট? 10. Yeah, that's good enough. You do make the sense that he's talking about your horse. Okay, I like telepathically, if I can communicate with my steed, I give him the go. Can you do that? Of Connection আছে তো, right? অবশ্যই। Connection আছে। টেলিপ্যাথিক কানেকশন। কত রেঞ্জ সেটা হচ্ছে কত? Yeah, check that. Steed and there, let me like- know. না 60 Connection ফিটের আছে কম। আর 60 ফিটের কম না, সরি 60 ফিটের বেশি আর কি। 1 mile. 1 mile or something. আমরা এরর ঘোড়ায় চেপে দৌড়াইতেছি Make a শুধু। quick check and we will continue to Hans, তুমি চিন্তা করে রাখো কি করবা। আমি এসব কিছু নাই, পানিতে ডুব দিব, ড্রাগনের সাথে ফাইট করবো, মেয়েদের কিডন্যাপ করবো, পারতেছি 8 লেভেল পর্যন্ত লেভেল আপ হয়েছে 2 কম্প্যাক্টে, আর লাগবে না। পুরো শহরটা পড়ে যাওয়ার আগে চলে যাই। আমি ওইটা I চিন্তা mean- করতেছিলাম, জাস্ট টার্ন অ্যারাউন্ড, ফরগেট এভরিথিং। It's time, right? By this time, it is time. I'm just waiting for the breath. I'm just waiting for the breath. স্টিরের সাথে কোনো টেলিপ্যাথিক কানেকশন এখনো নাই? ও না এই তো টেলিপ্যাথি 1 mile. What the fuck? Yes, you What can the fuck? easily relay the না message. পাইছি হ্যাঁ, টেলিপ্যাথি 1 mile with you only আর কি। Yeah, so you tell Oh, your yeah. কার কাছে so আরেকটা it's ব্যাকআপ হোল্ড, কার কাছে আরেকটা ব্যাকআপ হোল্ডিং আছে? না I have. Horse কি সুইমিং স্পিড আছে? Do I have one? Horse কি সুইমিং স্পিড আছে? না What the hell? No. কেমনে? Yeah, so I go, use half of my movement to get on top of the horse. Or horse. Okay, Yeah. you are on top of the horse. War horse. Yes. And D&D. I will Swimming speed. now ride the horse. The horse will jump. Hmm. The horse horse is coming to the water. Deja The horse vu হইতেছে hesitates আমার। for a second, but I with will your say- strong hold, it abides by and jumps into the water. Hans is having a deja vu for some reason. He is having the Deja urge vu. to I've just been into in the water. this before. I done it. Horse really drift away. Where does it take you? There? লং জাম্প Yeah. যতদূর যায় পারে আর কি। Okay. And you go. That's মাঝপথে অ্যাশফোর্ড ঘোড়ার উপর দিয়ে লাফ দিয়ে চলে যাচ্ছে। অন্যদিকে Oh my অ্যাশফোর্ড god, অন্যদিকে। that would be heroic. That would be fucking heroic, you know? that's the action and bonus action of horse. এদিকে আমার ঘোড়াটা শুধু শুধু মরবে। Action and dash action, sorry. Action. Dash action and movement. Movement and action and the horse. And when I go there, I'll cast aid at 3rd level on the horse, myself, and ego.
Okay, এই that Boom, boom. third Hey. level. That is 15 extra HP. No, 10 extra. 82nd level. 10, Oh yeah, 8 second level, right. 10. 10, 10, 10, Nice. 10. তুমি এত সহজে বলতে পারো। 10. There goes my. আরেকটা আরেকটা ব্যাগো মোল্ডিং দেন, আমি অ্যাস্ট্রালে যাই। ইটস টাইম ফর মি টু গো। দুইটাই একটাই তো আছে, আর একটা হচ্ছে গিয়ে সাকিওর কাছে। Okay, Akio, give me. so that's your everything. Fucker still 25 feet away. He is more than 175 feet because he is also like 40 feet downwards. No, not more than 75 feet or 40 feet down থাকলেও আমার কাছ থেকে 75 feetই আমি ওর উপরে একই কথা। বুঝি না। ভার্টিক্যালি আপনি কাউন্ট করলে 75 ফিটই আর কি, 40 ফিট নিচে থাকলে। না আমরা এটা করতাম কি, আমরা এরকম পিথাগোরাস ইউজ করতাম না, বাট হ্যাঁ কিন্তু আমরা সেটাই তো ইউজ করতেছি, পিথাগোরাস তো ইউজ করতেছি না তো। সো আপনি যদি কাউন্ট করেন তাহলে 80 হ্যাঁ 180 ফিট। না, আর নিচে হচ্ছে 40 ফিট, এভাবে কাউন্ট করি সব সময় আমরা। না কিভাবে কাউন্ট, ওই জায়গায় যাই তারপর 40 ফিট হবে কেন? আপনি ডায়াগোনালি ধরলেই তো একই কথা, 180 ফিটে যাই থামবে। না এখন পর্যন্ত এতক্ষণ পর্যন্ত সবগুলো যত হিসাব করছি আমরা কিন্তু ওইভাবে হিসাব করছি যে লাইক ও হচ্ছে এই ডিসটেন্সটা, দেন হচ্ছে 40 ফিট নিচে, ঠিক আছে? এটা নিয়ে হচ্ছে না আপনার সেটা কিভাবে আসেনি ভাই? না সেটা কিভাবে হয়? তুমি তো আগের দিন ড্রাগনের মুভমেন্টও বললে যে না পিথাগোরাস ইউজ করে পাওয়ার থেকে চলে আসবে। না ওইটা আমরা হিসাব করছিলাম যে ডাইরেক্ট লাইনটা হিসাব করি না কোনো সময়, ঠিক আছে? মানে হাইটটা তোমার হচ্ছে পিথাগোরাসের এইটা ইউজ করি না, যে তোমার কি বলে এটা অতিভুজ, ঠিক আছে? অতিভুজ ইউজ করি না, জাস্ট এইটা আর এইটার যোগটা করে দেই, জাস্ট সিম্পল রাখার জন্য। না সেটা তো আর বেশি হয়ে গেল। না বাট এটা ইজিয়ার কজ তুমি পিথাগোরাস ব্যাক দেন ভাই। তো কি That's referred by stupid movement. না আপনার যদি করা হার্ড, তুমি এটা কেমনে করবা পিথাগোরাস ক্যালকুলেট? না পিথাগোরাস তো ক্যালকুলেট করবেন না, আপনি সবচেয়ে ইজিয়েস্ট ই নেবেন। আপনি জাস্ট আমরা যে ব্লক সিস্টেম ইউজ করতেছি, ব্লক সিস্টেম নেবেন, শেষ। তোমার যদি পিথাগোরাস ইউজ করতে হয় তাহলে এমনি করবে, দেখো ছাড়ো টানটা দিয়ে রেখেছে হানসোলা। হ্যাঁ এই করবে, এই টানবে একটা, এখান থেকে 40 ফিট টানবে, নিয়ে তারপরে জাস্ট মিলিয়ে দেবে, হয়ে গেল তোমার পিথাগোরাস। হ্যাঁ এন কেমনে তুমি পিথাগোরাসের মানে তোমার হয়ে গেল। আপনার না রিফাত ভাই, এটা সিম্পল ভাবে করেন, এতই কি, আপনি জাস্ট ব্লক কাউন্ট করবেন, দ্যাটস ইট। উপর নিচে ডাইনে বামে যেদিকে থাকুক আপনার তো ব্লক কাউন্ট করলে হয়ে গেল। না সো যদি তো ও যদি এইখানে থাকতো এন্ড যদি তোর থেকে 40 ফিট ডাউনওয়ার্ড হইতো তাহলে কি ওর মানে হ্যাঁ তাহলে 40 ফিট হইতো না, ডিসটেন্স 40 ফিট। তাহলে এইখানে যদি থাকতো, ঠিক আছে? তাহলে হ্যাঁ তাহলে ওইখানে ডিসটেন্স কত? তাহলে এখানে কত ডিসটেন্স? 20 ফিট। ও কিন্তু তোর থেকে 40 ফিট নিচে। না 40 ফিট, হ্যাঁ এখান থেকেও 40 ফিট। কেমনে? ওখান থেকে তো 20 ফিট দেখাচ্ছে, তুই যে ডাইরেক্ট লাইন। না তাহলে আমার বামে যাওয়া লাগতেছে, আপনি আড়াআড়ি যদি যান তাহলে আমি তো 40 ফিট ইউজ করে ওর কাছে যাইতে পারবো, আমার থেকে 40 ফিট নিচে, তো আমি 40 ফিটে ডায়াগোনালি গেলেও 40 ফিট ওর রেঞ্জেই যাচ্ছে। আপনি যেটা বলতেছেন, আপনি ব্লক সিস্টেম বুঝেন ভাই বলতেছেন না ওটা ঠিক আছে, আপনি যেটা রিফাত ভাই বলতেছেন ওটা 2D মুভমেন্ট, আর আমরা 3D মুভমেন্টের কথা বলতেছি। হ্যাঁ আপনি 3D মুভমেন্ট করবেন তো। আমি তাহলে বলি আপনাকে, আপনি ধরেন এই যে এই লাইনটা এইটা ডিসটেন্স দেখতেছেন না? বুঝছি, এই যে হ্যাঁ ব্লক মুভমেন্ট ধরবেন, এইটাই তো সিম্পলিফাই জিনিস। আপনার এইটা যদি আমরা জেড এক্সিস ধরি, হ্যাঁ আপনি যদি এইটা সরাই দেন, তার মানে আমি ড্রাগনের উপরে আছি, আমি ড্রাগন থেকে কত উপরে আছি? 15 ফিট উপরে আছি। এখন আমি সে যেদিকেই যাই না কেন, ও আমার থেকে 40 ফিট দূরে, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ও আমার থেকে 40 ফিট নিচে আছে কিন্তু 160 ফিট দূরে আছে, যেটা বড় সেইটা আমরা ধরবো। দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল ব্লক মুভমেন্ট। আপনি মানে যদি গ্রিড সিস্টেম ইউজ করেন, দ্যাটস দ্য সিম্পল মুভমেন্ট। আচ্ছা মানে অর ডিসটেন্স। আচ্ছা লেটস গো উইথ হ্যাঁ তাই এইটাই তো সিম্পলিফাইড। আমরা তো সব ক্যাম্পেইনে এইভাবেই যাই, আমরা তো সব ক্যাম্পেইনে এইভাবে ধরি। আমরা তো পিথাগোরাস হিসাব করি না। আপনার হচ্ছে ইভেন ওই যে সিটির ফাইটেও তো আমরা ওভাবেই ধরছি, আমরা তো পুরো ম্যাপটাই ধরছি ওভাবে। তাইলে এক্স্যাক্টলি আপনি জাস্ট এটাই করবেন। না হলে আপনার যদি সোজাসুজি ধরেন, আপনি তাহলে এই মুভমেন্টটা কিভাবে নেবেন? এই মুভমেন্টটা আপনার ডিফারেন্ট নিতে হবে।
কোন মুভমেন্টটা? এটা আপনি কিভাবে নেবেন? হ্যাঁ, আপনি যদি ওইভাবে ধরেন তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলি যে মুভমেন্ট আপনার এক্স আর এক্স ডাইরেকশনে সমস্যা হচ্ছে তো, মানে আপনি এক্স ডাইরেকশনে ঠিক আছে কিন্তু আপনি জেড ডাইরেকশনে ঠিক নেই, তাইলে কেমনে হবে? আপনার সব জায়গায় সেম রাখবেন, তাইলেই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তোমাকে যদি পিথাগোরাস ইউজ করতেই হয় একদম, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে, এখান থেকে টেনে 90 ডিগ্রি টেনে তারপর ওইখান থেকে একটা টানতে হবে, সেইখানে হবে তোমার পিথাগোরাস। তাতে তোমার ম্যাক্সিমাম 5-10 ফুটই চেঞ্জ হয় যা দেখা যায়। ওটার কোনো দরকার নেই, আপনি গ্রিড ইউজ করেন। ঠিক আছে। আপনি গ্রিড ইউজ করেন, আচ্ছা, দ্যাটস ইট। আচ্ছা, আমরা হ্যাঁ, গ্রিড হ্যাঁ। সিস্টেম ইউজ করি, সো গ্রিড সিস্টেম, দ্যাটস ইট। হ্যাঁ, এর কোনো মানে লেটস গো উইথ গ্রিড। ঠিক আছে। হ্যাঁ, সো ইয়া 180 ফিট আই গেস ম্যাক্স, যেহেতু এটা ডিস্টেন্স। Anyways, continuing on the Anyways, হুম। what happens? Do you have শেষ anything? নাকি? As for the turn শেষ। হ্যাঁ, আমার তো শেষ। So next is Okay. Hans. Hans free falls down Time to to the get water. out. আমরা সব অফিসিয়াল ইউজ করতেছি, এর ভিতরে হঠাৎ করে আনঅফিসিয়াল মুভমেন্ট চলে আসবে। Okay, so Hans, you free fall, Yep, free fall down to the water. Oh. and you were around 60 feet above the surface. Yes. Okay, so you free fall and you have your movement. You can see the dragon getting toward the orb at the center. I will move আমার তো মনে হয় movement halved. Hmm. So using everything that I have, I will move 45 feet below. Okay, so you move 45 feet below. So Like this, like 45 feet or like না directly নিচে। ও ডাইরেক্টলি নিচে 45 ও ফিট ডাইরেক্ট ঠিক নিচে আছে, যাচ্ছে। ও ডিসটেন্স 190 ফিটই ডিসটেন্স রয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, 190 ফিটই থাকে। ঠিক আছে, ও কোনো মানে কাছে যাচ্ছে না। ঠিক আছে, হ্যাঁ, যাবে না তো। আপনার So, ও ঠিক না 190 ফিট থাকবে না আপনার। হ্যাঁ, না 190 ফিটই থাকবে, ঠিকই তো আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও কাছে যাবে কি জন্য? ড্রাগনের কাছে যাবে না তো। okay, so মানে you dive down and you're currently like almost at the parallel of the dragon. আমরা যদি আপনি ধরেন যে আপনার থেকে 20 ফিট দূরত্বে আপনার একজন মানুষ আছে, সে ডাইরেক্ট নিচে গেল, আপনিও ডাইরেক্ট নিচে গেলেন, আপনার কি 20 ফিট দূরত্ব চেঞ্জ হইলো? ঠিকই তো আছে। আচ্ছা, ওই কমপ্লিকেশন বাদ দিয়ে আমরা স্ট্রেট লাইনটাই ধরতেছি ওটাই। না এটা কমপ্লিকেশন না, এটা তো সিম্পল জিনিস। আপনি যদি আপনার থেকে ডাইনে একজন লোক আছে, কথাই বলতেছি। এই কনভারসেশন পরে, এই কনভারসেশন পরে করবানি, আগে আমরা ইয়ে করে নিই। So yeah, you are around like 185 feet or so away from the আচ্ছা, আমি একটা জিনিস একটু চেক করি। That's your everything, Hans? Yeah, that's everything. Okay, next, Levina. okay, hippogriff the manticore full movement, we go here first. Manticore full Straight, movement, এখানে। you go there. You are currently swimming above the orb. What actually, Manticore does not have swimming speed, does it? আমি ফ্লাই করতেছি, আমি এখনো ডাইভ করি নাই, তো হাওয়ায় আছি, আমি কি সুইমিং Oh, করতেছি। আচ্ছা, তুমি উপরে, okay. So yeah, you reach there. হ্যাঁ, You do not see the dragon. ওকে, আমাকে নিয়ে যাও। Yeah, I know. From there, then we will dive, and I will fall in the water instead of swimming. We will both basically like allow gravity take hold in the water also, and so we are falling through the water. Okay, you guys are like but there is one thing though. This Manticore has like very lightweight because it can fly. It needs to have lightweight. So Okay, so will do it I have an sink idea first? that he will start floating or he will not sink? You Do I have can that idea? You see that it's sinking, but very slowly. না না, আমি ঝাপানোর আগে না, না, কি না, আইডিয়া সেটা আছে? dive-এর আগে কি তার idea Yeah, আছে কিনা you সেটা would বল। have. You would have. Okay, knowledge like then instead of that, Hmm? I will tell the manticore, come get me after a minute, and backflip off the back and do the same thing. Okay. So me alone. You backflip and dive into the water. এক মিনিট পর আমরা 22 সেকেন্ড আছে।
leap of faithing of the back of the manticore from into the water. Okay, you dive and a small splash, but it echoes through the whole cavern, and you now see the dragon. Okay, the dragon is currently 80 feet in front of me, right? Yes, 85 feet. Shoot the fucking neck. Wait a পানি second. তো I will move here. I will বুলেটই করে না। I will move. I will move here. Hmm. পানির ভিতরে অ্যারো মারা কি কোনো Movie. নিয়ম আছে? ওইখানে আরো আগে আমার এটা 20 feet. ক্রসবো বাদে সব Fish. ক্রসবো আর গান বাদে সবকিছুতে হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ। there. Yeah. And from there I will shoot the dragon. Okay, you have clear sight. Okay, taking my shots. ক্রসবোতে নাই কেন? সিঙ্কিং স্পিড নিয়ে আইডিয়া আছে? I am assuming ki falling এর half হওয়া উচিত, I guess. সিঙ্কিং স্পিড কম আপনার হবে। সিঙ্কিং স্পিড, হ্যাঁ না, সিঙ্কিং স্পিড হচ্ছে আপনার সুইমিং স্পিডের কম, আবার হ্যাঁ, ফলিং এর হ্যাঁ। চেয়ে মানে সুইমিং স্পিডের চেয়ে কম। সো আপনার যদি আপনি ফার্স্ট রাউন্ডে, সো আপনি যে সময় ফল করে ওয়াটার সারফেস হিট করবেন সেই সময় 0 ফিট, আর ফ্রি Okay. সিঙ্কিং স্পিড আপ টু আপনার হচ্ছে ক্রিচার সাইজ। সো আপনার ফার্স্ট রাউন্ডের পরে 5 ফিট Okay, feet okay, বাড়বে। okay. আর একজন হিউম্যান, সো 5 ফিটের যারা আছে মানে তারা হচ্ছে 5 ফিট করে করেই তলাতে থাকবে যদি ফ্রি I আর see, কি I হয়। see. আর যদি I see, I একটা see. টিচার হয় তাহলে ফার্স্ট রাউন্ডে 0 বিকজ ওয়াটার সারফেস হিট করছে, ও ওইখানেই থাকবে। Hmm. দেন আপনার হচ্ছে 5 ফিট, দেন 10 ফিট করে ও পড়তে থাকবে। হুম। Okay, then I guess then তো ম্যান্টিকোরের বেশি সিঙ্কিং স্পিড হওয়ার কথা হ্যাঁ হবে, এটা আমাকে নিয়ে। এটা ওয়েটের সাথে ওরকমই নাই। সো আপনার যদি ওর উপরে বসে থাকেন তাহলে ওর সাথে আপনি পড়বেন, ওরে ধরে রাখা লাগবে। Then we আপনি get- ধরে রাখলে ওর সাথে Yeah, then I guess we are falling together. What the hell? কিন্তু ও হচ্ছে সুইমিং স্পিড যদি করে, ও যদি সাঁতরায় তাহলে আরো আগে যাবে। সো ডিপেন্ডস অন হোয়াট ইউ ওয়ান্ট। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সুইমিং স্পিড আছে? না, সুইমিং স্পিড তো সবার আছে, সুইমিং স্পিড তো সবার আছে, সেটা হচ্ছে ডিফিকাল্ট এরিয়া। সো ওয়াকিং স্পিড। Yeah. So Yeah, I am falling with the manticore. I am falling with the manticore, হুম। and then I am leaving the manticore as soon as we hit 0 speed, right? Okay. Yeah, we So, now you hit 0 speed. yeah. Then I will leave the manticore and move হুম। from there. Next round I will catch and we'll see. Where do you move? So আরো আগে ছিল যেখানে ছিলাম ওখানেই গেছি আবার। Okay, so এখানে। Yeah. So then shoot. Okay. So now I have the manticore so that I can get to it and do something. And now that you are there, Now you that's can different, see like the orb is just beneath you, the edge of the orb, or like the parameter. Hmm. So just Okay, for the cool. information. Cool. Fast ও attack. আর আরেকটা জিনিস কিন্তু আপনার আপনি যদি ফ্রি ফল করেন ওয়াটার সারফেসে, তাহলে আপনি যত দূর গেছেন তার অর্ধেক আরো নিচে যাবেন। সেইখান Okay, I থেকে শুরু moved হবে আপনার 0 60. স্পিড। Yeah, so we moved 60, আমি আরো 80 ফিট উপরে ছিলাম, তো আমি 40 ফিট, আমি একদম ড্রাগনের লেভেলে বেসিক্যালি। কত ফিট সামনে গেছো তুমি? তো আপনারা আমি তো সামনে গেছি ফুল 100 ফিট না, তারপরে আমি তো 80 ফিট উপরে ছিলাম ওয়াটার সারফেস থেকে, কারণ কি তোমার 60 ফিট নিচে ওয়াটার, আমি 20 ফিট উপরে উঠেছিলাম। তো এবার হিট করার পরে যদি অটোমেটিক হাফ তার মানে যতদূর পড়ছি তার হাফ ওয়াটার আমরা নিচে সারফেস, যাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো আপনি 80 ফিট ফ্রি ফল যদি করেন তাহলে 40 ফিট ওয়াটারে হ্যাঁ। ডাইভ হয়ে আপনার 0 মুভ, মানে কারণ Yes, পানির তো নিচে আমরা তো 40 পানিতে নিচে। সারফেসে তো আর টাচ করে বাড়ি খায় না, তাই না? ইউ গো ইন। হ্যাঁ, সো 40 ফিট আমরা ভেতরে চলে গেছি, আমরা ড্রাগনের লেভেলে এক্স্যাক্টলি। And there you are at zero speed. ওখানে আপনার zero। হ্যাঁ, And তারপরে আমরা 5 ফিট করে চলা। So the orb is like 15 feet
or so, like from your toe, Below. like downward your toe. Okay, that's close. আবার Okay, আবার এইটা যদি না হয় তাইলে আপনার উই ড্যামেজ ক্যান খাবে, হ্যাঁ। টেক এ বাকেট নিয়ে আসতে এরকম একটা পাটল বানাই দিয়ে সবাই লাগ দিয়ে It's Minecraft, boys, let's go. অ্যাকচুয়াল It's Minecraft. মাইনক্রাফট হয়ে যাবে তখন। ইয়া এনিওয়েজ, হ্যাঁ, so আপনি যদি Yeah. আপনি যদি 80 ফিট উপর থেকে পড়েন, বাট ওয়াটার যদি হ্যাঁ। আপনার 20 ফিটের কম থাকে তাইলে আপনি নিচে যায় 20 ফিটের ড্যামেজ করবেন। এটা হচ্ছে I see. anyways continue, that's the explanation of the rules. Yeah, so first attack is 17, that misses. Second attack, roll high. 19, that also misses. fuck you. Kind of like grazes Bonus off. action attack. So bonus it action goes. attack. Hmm. Okay, that's a lot. That hits. That hits his father. Yeah. That's 29 actually. Yeah, so that is 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points of piercing, Hmm. 5 points of lightning. Okay. So total 16 points of damage. Lightning damage in water, anything? Effect? Happens? Lightning, এটা কি কোনো স্পেসিফিক রুল আছে, or I guess না নেই, ওই জন্য Yeah. জিজ্ঞেস করছি, তাকে তো বলেই দিতাম। so in that case the কি effect লাইটনিং would have been সো আমাদের একটা রুল area- আছে wait যে let ওই me- লাইটনিং যদি কোন জায়গা লাগে তাহলে area এরিয়া হয়ে যাবে। ইনক্রিজ হয়, হ্যাঁ, সেটা হ্যাঁ, হচ্ছে কি হ্যাঁ, so আমরা it doesn't Yeah. really Okay. matter because there are no other creature in Yeah, this he is vicinity. the only one. Yeah. it Okay, does fine. not matter in that case. So it takes the full damage. The problem is আমার শার্প শুটারের কোনো লাভ নেই এইখানে, কারণ কি লং রেঞ্জে অটো মিস করে সবকিছু এখন। লং রেঞ্জে অটো Oh wait, lightning or damage is 6, right? 5. 5, so that Five, gets five. halved. That's 2. হ্যাঁ। It seems to be resisting the lightning damage. Okay. Okay, আগের দিন ভুলে গেছিল নাকি রেজিস্ট করে বলে। Maybe, but I don't know. But resist করে। Yeah, maybe. the Sapphire Dragon lightning আর Okay. thunder দুটোই রেজিস্ট করে। তার স্যাফায়ার ড্রাগন তো আবার ইয়ে গা দিয়ে আগুন করতেছিল তো জানি না। Steroids Sapphire. So that's your turn? Everything? That is my turn, yeah. I don't have any more movement on it. Okay. Next is another guy. And after that, Another guy? yes. And আচ্ছা after আচ্ছা that, DM, I don't want to give you anything, but you didn't use any single legendary action. Just saying. oh yes, true. bro forgot. আমি ভুলে গেছিলাম। Calculation করতে okay fine, let's give Bro forgot. ঠিক আছে। Bro forgot. So Bro can do it now. If you want. It's his turn, doesn't matter. It's his turn. Bro was busy smirking at us. okay, it And he will forgot move. it, the mark. It will move there. And Too close. it will find itself just like 5 feet above you, and it will Nah, get- same level. okay, so আমরা same level এ it আছি। gets like 10 feet above you and kind of Yeah. takes you with the line in line with the orb itself, and you see the energy that is around its neck finally starts to ripple the water, more like kind of like it's evaporating from around its neck, and you can see like bubbles starts to appear and they start to get above the water level, and as you see Levina sees the energy come up in its mouth. Levina sees the energy come up in its mouth and goes, fuck. And then the bubble comes out.
You first It's time to get go hit down. by a wave of water, almost like a shock wave, and the next one kind of breaks apart your different parts of body and everything. So make a Con-saving throw. yes concept. Go And and the rest see. of Not you my also greatest. feel the water kind of like ripples and hits you on the No! 22! hits you on the Fuck you! hits you on the body, but it does not actually do damage, but you do get pushed back by 5 feet. So that was the additional Levin is like effect. 5 feet back, a bit battered. But No, not Levina you, does take not the you. full blow. Us. You are, we move Yeah, back yeah. 5 feet. I take the damage. We I move take back half damage. 5 Yeah, I feet. take her. You I are take going half to take damage. the but good thing is you are not incapacitated. Great job. Yeah. So what is your Well, depending on how much the half damage is. what is your কি বলে concept? Concept plus two. Plus two. 20, Huh, so 22. 22. 22. You save, you take half the damage. Let's roll. Holy shit. Holy No, shit. no rolls. No rolls. No rolls. One and one and one and one and one. All ones. I need ones right now. I mean, Okay, 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 okay. No, Minus the no, 4, we can not work the with that. 4, not the 4. So 40. 40, 20, 20 not the damage. four. Okay, So we you are okay take with that. We are okay with that. 20 points of thunder damage, and you take the Even more damage coming? and you get pushed back a little bit. And as you push back, you almost get closer to the orb itself. And being close to the wall, you hear a crack, or Oh, at least a fuck. sound of a crack. And the first sound makes a small sound, but eventually the small sound starts to multiply, and you can now you look behind and take a quick glimpse, and you see different fractures in different parts of the orb itself, and it does not seem like it will hold. So that's his turn. And you do realize, actually not you, actually R1, make a Arcana check. It's a free Arcana check. You don't need to use your action. 18. So you do realize not the exact time, but probably quite soon that thing might explode. So yeah, that is the dragon's turn. Did you minus your HP? I did. আমার টোকেন থেকে করি দাঁড়া আচ্ছা টোকেন থেকে করে দাও। এই কে লাইন টেনে আরভান লাইন সরাও কারো লাইনতে নাই তো। তো আমাকে দেখাইতেছে why is my আমাকে তুমি এক্সট্রা যেটা আগের দিন এক্সট্রা হয়েছে ওটা অ্যাড করো নাই যাই হোক রিফাত ভাই হুম। আমার একটু আবার বলবেন কি হয়েছে, আমি একটু কলে ছিলাম। Okay, so it মানে came আরকানা চেকের just রেজাল্ট কি পাইছে? yeah. So Arcana check a result. Okay. So It's you gonna do blow. realize that the orb took the full impact of the breath, and there is like multiple fracture, and you made a quick glance, and you did realize that although it's holding now, but it will probably explode very soon. Guys, out. Are you Oh, just underneath the came in. water? I was just Were you underneath the water?
No, Yeah, actually, I'm you are at underneath the the entry. water. কোথায় ছিলি জানি? এখানে আন্ডারনিথে ছিলি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আন্ডারনিথ আমার আমি নিচে যে সাজেশন দিলাম না, বেশি নিচ আন্ডারনিথ না। So, আন্ডারনিথ ওয়াটারের পানির নিচে বসে কথা বলে কেমনে? How do you roll? আপনার আপনি কথা বলতে পারবেন, আপনি জাস্ট আপনার কি কথা বলার জন্য লুজ করবেন, আপনার ব্রেথ লুজ করবেন পার রাউন্ড। হ্যাঁ breath loss. হ্যাঁ আচ্ছা, so The thing is, I can hold my breath for 1 hour. I can hold my breath for 1 hour, so not a problem on that. Okay. not he can for you. talk like You can yap. If পানির I নিচে talk গিয়ে for পডকাস্ট শুরু করে দাও। You if I all talk for every turn, I will still stay there for half a you ghonta. all hear a sharp sound and almost clear, surprisingly. And you look behind, and it seems like Arvan is shouting you guys to come out or run away. The voice goes through. Next is Okay, then. Elisara. I hope she heard it. Yeah, there This is city is no gone. point in staying there. She will still say, is there no one have anything to like keep the explosion from happening, perhaps? You guys do not hear anything. You guys no, actually you guys do hear one round breath to asei. So any replies? তোমার ওটা কিন্তু Do I have anything? কন মডের ইকুয়াল রাউন্ড না, কন মডের ইকুয়াল মিনিট কিন্তু। আচ্ছা, সো 1 মিনিট মাইনাস হবে যদি প্রত্যেকবার কথা বলে, রাইট? হ্যাঁ প্রত্যেক না হ্যাঁ So yeah, one For- minute minus. Do I is have anything? not at the size of this much huge object, at least. Mending Containing shit. Mending will Mending probably can do make shit about one this. crack, but then there are like several cracks. Mending can do shit about this. we need time stop on that shit. We need time stop on that shit. So it's the radius of it is like 35 feet, and there are like Shit, I cracks should have everywhere. taken that. So any replies? She is expecting a reply from the wizard. No, bro. No, guys. No. So we get out. Yes. Oh, Can I just signal the Manticore to come closer to me a bit? আচ্ছা এক্সপ্লোশনটা আসলে It কিভাবে is- হচ্ছে? ড্রাগন কিছু করতে বুঝলাম না। I dismounted, so he should have his turn. ড্রাগন একটা রেইল গান মারছে, রেইল গান মুখের দিয়ে ব্রেথ, ওর টার্ন হচ্ছে সাকিওর টার্নে, ঠিক আছে? রেইল গান মারছে, ওই ওয়ার্পটা এখন এক্সপ্লোর হবে, তাই বলছে। সো বেসিক্যালি Oh, লেভিনার he সামনে understood. রাখে Congratulations. লেভিনার মুখের উপরে ব্রেডটা মারছে, এন্ড ওই ব্রেডটা তো লাইক মানে এক্সটেন্ডস অনেক দূর যায়। লাইন আর কি, হ্যাঁ সো ওইটা যায় লাইন না কোন কোন। So কোন ওইটা কোন যায়- কোন ওইটা যায় কোন, পিছনে কোন। অর্বরেও হিট করছে বেসিক্যালি, বুঝছিস তাসিফ? So that But that is doesn't matter. It's Elisara will fucking actually fly out. So she was at like 40 feet downward. So she will be ঠিক আছে বাদ দাও। 30 feet and 30 feet. না সারফেস আসতে লাগবে হচ্ছে কত ফিট? 40 feet, 30 feet, 10 feet, 40 feet, 40 feet. She is like 40 feet above the ground, or like 40 feet above the water. She used everything, action বৃষ্টি and হবে? everything. কি বলি দাসিফ? আকাশে বৃষ্টি হবে? You can fly, right? বৃষ্টি হবে না। Yeah, she can So- fly. She used fly before. So Na Igor কথা বলছি. Igor can fly, right? So let's see Yeah. who cannot. Jace that cannot. is Sakio cannot. Elisara. Sakio. Elisara is তুমি there. কত দূরে? Danny love Danny. No. Next is সাকিও হচ্ছে যার কাছে পেট রয়েছে, রাইট? yes. ওকে,
Okay, Next is okay, okay, Arvan. okay. Your turn. So Sakio can then get on the page. Let me calculate in my mind. Sakio can get on the page. Hans can fly. আচ্ছা Vanilla. Vanilla কতক্ষণ cannot পরে fly. এক্সপ্লোশনটা হবে এটা কি সাকিওরে বলছি? ধরে টান দেবো না। It আমি ওর felt পেটে like উঠে সাকিওরে টান দেবো soon, নাকি? Okay, but Sakio fourth will level soon. fly. Casting on Ashford and ফ্লাই কি Jace. টাচ না? flight Fly নতুনটা। flies. ফ্লাই টাচ। Touch. হুম। Fuck it, another second level augmentation 1 mile. Did you have কোন that আছে spell স্পেল slot? স্লট? হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। তোর কোনো স্পেল শট ছিল না। আমার সেকেন্ড লেভেল ইউজ হয়নি, আমার সেকেন্ড লেভেল নাই। সেকেন্ড লেভেল ইউজ হয়নি আমার, আমি সেকেন্ড লেভেল ইউজই করিনি। আমার থার্ড লেভেল শেষ, আমার ফোর্থ লেভেল একটা এখন আসছে, আমার আচ্ছা, ফার্স্ট লেভেল শেষ। তোর ক্যারেক্টার শিট কি মডিফাই করছিলি? হ্যাঁ, Let me check. মানে অনলাইন ক্যারেক্টার শিট আমি মডিফাই হ্যাঁ, করিনি। আচ্ছা, লেটস সে ইউ হ্যাভ দ্য স্পেল স্লট, বাট পরের দিন থেকে এইগুলা হচ্ছে একদম মানে আমার accurately- এখানে মডিফাই, আমি এর পরের দিন থেকে করব, আমার এটা ইয়ে হ্যাঁ, হ্যাঁ। ইয়া। ওকে, সো ইয়া, হি So cast fly on Ashford and Jace. I will swim to Jace হুম। and I'll say, Jace, carry me and get the fuck out of here. Okay, so you get on top of Jace, and Ashford is Ashford also have fly, and that's your turn. That's my turn. Anjal, second level Yeah. spell slot can increase the spell range. If the spell range is 30 feet, it becomes 1 mile. It needs to be 30 feet. ওই দেখো 30 feet লাগবে, ও আচ্ছা। So that doesn't work, I fuck. guess. So At I will least, go at least, I'll at go to least 30 feet. Jace. Hmm? Yeah, I'll go to Jace. I will tell Jace to wait here, and I'll look at Ashford and I'll say, come here, and I'll hold fly. When Ashford reaches me, I'll cast it. There you go. Okay, that you can do. So that's your turn. আচ্ছা Next is এক্সপ্লোশনটা কখন হবে এটা কি এস্টিমেটেড কোনো টাইম বলছিস? জানি না আমরা But soon. He said It's So soon. like I will give you like estimation maybe 1 minute or less. Fucking 10 turns. Let's go out of here. well So that's What? It's my next turn. is Vanilla. I swim to the dragon is again not using its legendary actions. It's just standing there menacingly over me. Yeah, I'm just gonna It say does this not to you seem again. like it only has like option to attack. It will not actually. It will just try to like swim up and Or go it can away. move. It can move away. No, it Yeah, does not exactly. have. It does not have anything in its legendary action that allows it to fly. ফ্লাই তো করে না, বাট Move? মুভ তো করতে পারে। মুভ No, করতে তো পারে না না, legendary মুভ What the করার hell? মতো কিছু নাই। Yes, ও I'm কি using ড্রাগন ভাই, এ কোন I'm- গাধা খাওয়া ড্রাগন? Weird. No, I'm using the official stats, so এখানে কিছু না থাকলে কিছু নাই, I guess. আচ্ছা, yeah, true. It can only teleport. It can teleport. Fucking It hell. can teleport. আপনার মুভমেন্টের কি? মুভ করতে পারে না টেলিপোর্ট করতে পারে কিন্তু এদিকে মানে রিফাত ভাই, রিফাত ভাই, আমার এখানে রিফাত যেটা ভাই। লেখা আছে, আমি যেটা দেখতেছি এটা আবার কোনটা দেখতেছি, FTD টা দেখতেছি। FTD টা আছে ক্ল আছে, what the hell is FTD? আর টেলিকাইনেটিক Fisherman's Treasury of Dragon. এটাই তো আচ্ছা। না নাকি? এটাই তো আমি legendary টেকনিক্যালি দেখব Fisherman's Treasury of Dragon is the Sapphire Dragon. দাঁড়ান আপনার দেখেন। Hold my breath for 1 hour. এইখানে আমি কোনো I don't see any teleports or anything. I don't like looking at monsters but well I mean- that's how it's gonna go I guess Then how did you teleport at last session? ওটা ছিল হচ্ছে আগের ভার্সনের, ওই যে বললাম না আমি অন্য ভার্সনে ছিলাম, আমি পরের দিন বললাম না পরের দিন থেকে That's হচ্ছে, why I said teleport. Yeah. What? সো ওইটা ছিল হচ্ছে আগের না ওদের- এই আছে তো নাকি না দেখি কোথায়? এই তো আপনার Sapphire সায়োনিক্স University Dice Edition আবার কোনটা ভাই? Fisherman's Treasury of Dragon ই তো আপনার legendary action Psionics cost 2 legendary action the dragon uses Psionic step or spell casting Psionic step
ওই যে Psionic চলে step যাবে where? ওই psionic step কই? Psychic Psionic step, What the psionic fuck, step. psionic step? What the fuck is psionic step? Hey, what the fuck is psionic step, bro? Hey, what? Wait. Psychic step. The dragon magically teleports. Bonus action has a psychic step. হ্যাঁ, The bonus action, dragon bonus goes action. to an unoccupied space. It can see within 60 feet of it. Psychic কোথায়? step, psychic step. এই 60 ফিটের ওটা কোথায়? লেজেন্ডারি অ্যাকশনের তোমার লেজেন্ডারি অ্যাকশনের সেকেন্ডটা দেখো, সায়োনিক্স দেখতে পেয়েছো? So legendary action কয়টা অপশন আছে আপনার? একটা তিনটে ক্ল, আছে, claw একটা আছে, psionics. আছে, হ্যাঁ Psionics এ হ্যাঁ, দেখেন psionics dragon পড়ো। uses psychic step or spell casting. হ্যাঁ এবার বোনাস অ্যাকশনে দেখো সাইকিক স্টেপ দেওয়া। বোনাস অ্যাকশন, legendary action. Where is bonus action? বোনাস অ্যাকশন তুমি কোন ইয়ের থেকে দেখতেছো মিয়া? আমি অ্যাপে কোন সাইট থেকে দেখতেছো? তোমার অ্যাপে ভুলভাল আছে, তার মানে ঝামেলা আছে তোমার অ্যাপে। তুমি কোথা থেকে দেখতেছো? wiki.com আচ্ছা আমি Fishman's Treasury of Dragons. Direct আমি ডাইরেক্ট ঢুকতে হ্যাঁ। পারি এখানে Fishman Treasury of Dragon, এই তো বোনাস অ্যাকশন সাইকিক টেপ দ্য ম্যাজিক্যালি টেলিপোর্টস টু অ্যান আর্কার স্পেস টু 60 feet of it, এই তো আচ্ছা তাহলে আমি নার্ভ করে খেলতেছিলাম। এনিওয়েজ ইট ক্যান নট অনলি ইউজ স্পেল বাট অলসো ইউজ সাইকিক স্টেপ আই গেস। সো টু গেট আউট it will fuck this shit I'm out. at the surface of the water. No, more than at the surface of the water, I guess. And does it need to see where it teleports? Yes, it does. Okay, so it will be at the surface of the water, and that would be its legendary action. Next is vanilla. ভানিলা আমি তো খুঁজে পাচ্ছিলাম না যে legendary action এর First, মূল অপশন কেন। অ্যাপে আবার মানে পুরো অলওয়েজ লেখা একটা মুভমেন্ট অপশন থাকে, অলওয়েজ একটা মুভমেন্ট অপশন থাকে এই ড্রাগনদের। Okay, vanilla. Show us what you got. I first yell, someone get me on their way back, and move to the wall with my movement, and then That should carry him water when you surface come to me. থেকে water surface থেকে কি how tall is the entrance? 60. It is 60 How feet. high? 60. So উপরে অনেক উপরে will climbing speed work? Yes, To climb it? climbing speed Or will do I- work because there are like carvings on the wall. You can use your cat claws to like climb up, and you also have climbing speed, so that works. I use my action to dash and feline agility to double my movement speed. Okay, So 60 feet climbing speed. That is 30 feet and another উপরে উঠে 30 গেছে। feet. So no, এখানে হচ্ছে অর্ধেক পানিতে সাঁতার কেটে ও আচ্ছা, পাশে আচ্ছা। আসতে লাগছে 30 feet. না অ্যাকশন আছে তো আবার হ্যাঁ. So that was his movement, and action another 60 feet, right? ইয়া তো উপরে উঠে গেছে So yeah, you are at the কি বলে Edge entrance of of the- the tunnel. So you are here. Yep. So That is your turn. Next is I say, never mind, I got up. okay. Next, the cat is fast. ওকে Next is Jace. ইয়া অফ কোর্স Jace will take me and swim to Ashford. Okay, Jace swims to Ashford. As Ashford and he both in my range, the spell triggers both get fly. Okay, you all have fly, or at least two of them have fly. Yes, Jace used how many movement? 15 feet, right? That's 30 feet. No swimming speed. So yeah, so movement শেষ এবার অ্যাকশন দিয়ে 60 feet উপরে চলে যাবে. So from there to to the entrance. অ্যাকশন দিয়ে 60 feet তো ফ্লাইং স্পিড পাবে, রাইট? তো ওটারও তো হাফ হবে যে বিকজ Yeah, স্টিল আন্ডারনিথ দ্য ওয়াটার। না I mean তো ওই অ্যাশফোর্ড কি পানির তলে ছিল নাকি সারফেসে ছিল? পানির তলে ছিল। তৌসিফ ভাই যে জায়গা ছিল সেই জায়গা। তৌসিফ ভাই সারফেসে ছিল না পানির তলে ছিল?
পানির তলে ছিল কজ তোরা সবাই হচ্ছে ফ্রি ড্রাইভ করছিস, ফ্রি ড্রাইভ করলে তো 40 ফিট নিচে। So, So 40 I না guess 40 না, তারা I guess তারা 20 কম ফিট হবে, নিচে, তারা কারণ 30, তারা 30 ফিট নিচে হবে, ইয়েস 30 ফিট নিচে তারা। তৌসিফ I ভাই কি guess ফ্রি ডাইভ 30 করছিল? ফিটের তৌসিফ উপরে। ভাই তো না তৌসিফ ভাই উড়ে আসছিল না? না তৌসিফও ফ্রি ডাইভ করছিল, ও হচ্ছে ওর উইংটারে ওকে, কাছে নিয়ে দেন। টাকটেন করে তাই? Yeah, so Okay, আমরা আমরা হচ্ছে তাহলে 30 ফিট সারফেসে যা মানে হচ্ছে যাচ্ছি এই দিক দিয়ে, I guess তাইলে। হুম, ওকে, মুভ। আমরা মানে যে যাবে সে। Yeah. সো ইগো বাদে বাকিরা মুভস অ্যাশফোর্ডও বাদে, আমি আর ও আর কি। দেয়ার তো নিচে অ্যাশফোর্ডও বাদে, অ্যাশফোর্ডে নিয়ে তো আর আমি যেতে পারবো না। ইয়েস জেইস তো খালি আমারে নিয়ে যাচ্ছে, অ্যাশফোর্ডের জায়গায় রয়েছে। অ্যাশফোর্ডে টার্নে যাবে। অ্যাশফোর্ড আসো, ইউ হ্যাভ ফ্লাই দো। Now, that is before I go out of the radius of the Ashford, I will say Ashford carry vanilla. Okay, that's that. okay. Yeah, you have that knowledge, and your con was no. You are already at the surface. আমার জানা আজ আমার যা আসছে না 2 মিনিট গেছে, আমার এখন 58 মিনিট আছে। আর 58 মিনিট আছে, doesn't matter. Next is Sakio. Sakio is where? Sakio. আমি পডকাস্ট করব। Yeah, so he's at the entrance, right? No, Sakio's at the wall. In the wall, spider climbing. Oh yeah, spider climbing. Yeah, he was he was coming down. He was like I think 20 feet above the surface, and he sees the commotion, everyone getting out of the water. He will also starts walking up. No, he will not. আমার control is Sakio, so Okay. let me do it. So, Sakio being an artificer himself, this place, this place is, as you described, that the rooms on this place is the one that was creating the barrier, right? No, the barrier was Or not made by the runes. so what was creating the barrier? Arvan told you guys that there might be a device somewhere nearby that was creating the barrier, and that device was probably channeled by the orb itself. So the power source is destroying. So the orb did not explode yet. No. It stated at minute. Estimated 1 minute. Sakio will go 20 feet towards the water. Okay. He is kind of just above the water. Yes. He will look. No, he will submerge himself in the water. So, mundu dubai dise. Yeah. He's trying to see near the wall if he can locate, like being an artificer himself, he can locate any magical source that actually was controlling the barrier or manifesting the barrier. I like how you think. I like what you're thinking. It's a +5 intelligent character and a artificer. What do you think he'll do? Make a No, I think I know what you're trying to do, and I like it. Yeah, I mean, of course. Make a Arcana check. Ending. Intelligent characters are fun to play. Ashford cannot do this. Yes. I'm having fun with him. Yes. Make a Arcana check. A legendary spell, mending. Okay. Make a Arcana check. No, he's not bending. He's trying. ভাই He's trying something else. ওই সোভারেন গ্লু যদি ওই ইসে না পেয়ে এই জায়গা পাইতাম, শিট। নাদিন বুঝে গেছে কি করতে যাইতেছে। নাদিন বুঝে গেছে। আমি বুঝছি, বাট আই এম সেইং ইট ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে, সো স্টপ। Yeah, I know. That's a 23 on the Arcana. 23. So what exactly did you need? If there were any device or runes or any magical effect that was creating the barrier. Okay. So you do see among the runes there are like different types of runes on the walls, and most of the runes kind of
seem like lines that come from like beneath the orb and then goes to the wall and then climbs up and goes to different parts of the walls. But Sakio does see some of the unique patterns, not exactly creating a line, rather a circle at the surface, or at least কি বলে একদম পানির বটমে ওয়ালের সাথে, ঠিক আছে, হি ক্যান সি লাইক circular patterns, and those things might open to something. Open to something means Open to a corridor or probably a room or something. okay. Underneath the wall? Yes, Interesting. like at the surface But- level ওয়ালে, সারফেস লেভেলের ওয়ালে? হ্যাঁ পানির মানে- নিচে যে সারফেসটা তার ওয়ালে, সারফেসের জাস্ট তলায়, বেসিক্যালি সারফেসের জাস্ট তলায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাট আপনার হচ্ছে কোনো এইখানে ওরকম কোনো ডিভাইস নেই যেগুলো not above the ই water করতে level. পারে। No, not above. I mean, দেওয়ালের বাইরে, Visible- মানে বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা, কিনা সেটা বলুন। হ্যাঁ। not anything you can see from the outside. okay. And And- he also and, kind of understands that there might be certain measures to actually open those unique patterns or unlocking. জ্বর আসবে। হ্যাঁ, ঝড় তো বিদ্যুৎ আসবে চমকাচ্ছে। জসিম ভাই, ভালো হয়েছে। এই 7 দিন ব্যাপী ঢাকায় বৃষ্টি হওয়ার কথা, কালকে হয়নি, আজকে যদি না হয়। কালকে হয়েছে তো। হয়েছিল তো? কালকে আমাদের খুলনায় হয়েছে। হ্যাঁ, টঙ্গী হয়েছিল, টঙ্গীতে হয়েছিল তো। ভালো হয়েছিল, আমরা আমি এই জায়গায়- বৃষ্টি আমরা এই বাসায় জায়গায় টের পাইনি। আমরা এই জায়গায় টের পাইনি। So what Saki wants to understand Hmm. is, does he like that door or corridor, does it seems that to open the pattern, is it like a lock or something, or he can figure it out? It's hard to tell from where he is, because now the water is kind of like shifting and vibrating because the explosion kind of creating a vibration in the water. জলের তলায় মুন্ডু ঢোকালে কিন্তু ওখানে ভাইব্রেশন হলেও লাইটের কোনো চেঞ্জ হয় না, বিকজ ইটস এ হোল মাস। জলের ওপরে চেঞ্জ হয়ে যা হয়। Yeah, true enough. So in that case, এটা it- এটা ডিগ্রি অন ওয়াটার। Hmm. So ভাই in রে that ভাই case, থামেন। it feels like rather than trying to understand it, he needs to go near it and maybe try different patterns or like combinations on the runes, try to tinker with the magical patterns, and then it might be able to be opened. But he's not quite sure because the runes are quite old and he does not have much knowledge about this particular type of runes. আর ভাই আমার পালাই যাওয়ার চলে আসো, 1 মিনিট সময় আছে, তো শো। আমারে কেউ বললে আমি আসি। Sakio kind of takes his head back above water and looks and goes, is the explosions going to be big? If we can contain it with the, if we can contain it with the barrier, by making the barrier small or something, if that device was there, I could look at it, but I cannot see anything rather than some entrance to a corridor that is locked by some rules or something. So Coming to check the rules. R1, you already know the knowledge. An explosion of the orb will probably be quite huge, and if you guys are in the vicinity, you will certainly die. But the barrier might actually contain the explosion for a moment, because if the barrier is up. Tell me another In that brief moment. thing, DM. Hmm? Will the explosion cause the city to fall? Of course, right? Yeah, it's pretty much obvious. বাইরে বেরোলে তো মরবো। Oh, it's a die situation.
বাইরে বেরোলে at least Well- we can fly away. So what? Let's say one thing. Like what Sakio wants to do, if that has any chance of working or not in his mind, or in a calculation of his, and because it's a 20 intelligent character, we are not 20 intelligent. So what he's thinking to do is, if he can get the device should have, like, this is a device that is artificially creating a wall of force or something, right? So if he can get the device, he can kind of, and it is not casting a wall of force, it's not a spell because it cannot be this huge. There needs to be a parameter in the device that is adjusting the size of the bell. So if he can cast the barrier layering the orb itself, Just around the orb. Just around the Like orb, making it stronger but smaller. yes, stronger but smaller. The orb, it's even if it wants to explode, the orb should crash. Yeah, the orb will not, like, should explode outwards, rather it should contain. Yeah. The explosion Yeah, and even if explosion happens, and explosion is a momentary thing. So যদি ওই first wave টা contain হয়ে যায়, then the explosion can't go out anymore because it does not have any more force behind it. How much ever force is there in that instant? And if it was a wall of force, like আমরা প্রথমে যে সময় ওয়ালটা দেখছিলাম, if it was a wall of force, it will not break. It will never not break, breaks. yeah. Wall No of force explosion can fucking break it, yeah. Yes. so Disintegration spell না হলে ভাঙতে পারবে না, yeah. Yeah. so there are two problems in his mind. One is that if the explosion does happen inside even the limited space that is provided by the wall, invisible wall, then that would certainly disintegrate Contain the whatever that explosion. is inside the orb. Not probably hurt you guys, but still destroy the orb itself. And Yeah, that we know. The orb is gone. We can't protect the orb. That is gone. that is one thing. And secondly, he's also not sure if it is a set diameter that the device can produce the wall, like if there is a regulator or something that like can shrink the wall itself. So that he does not know, because this kind of knowledge is quite old for him. So it could Yeah, be, but he does it will not be a know. gamble. He does not know. But like in his, might anyone else know? Like what he is speculating, that if he were to create a device in like this, there should be, like, you need to adjust a parameter, right? You need to have a control mechanism. Yes. Yeah. So like if he needs to And like, it should- tamper with the machine, then he might be able to do it, but it might also take some time to do it. Yes, that is true. And in his mind, if he were to do it like this is a like, what you can say, a hypothetical situation running in a very intelligent Yeah. person's mind. Mind in a It's fine. millisecond. It's Yeah. So not a if- conversation, if- it's in his mind, so he can take Yes. some time to Yeah. If It's like imagine Sherlock Holmes এর ওই মাথার মধ্যে কম্পিউটার চলতেছে তার এখন। if he is, Kind of. yeah, and if he was to do it like that, is there any chance he could do it within a minute or less than a minute? it feels very less likely for him. And there is a less chance of doing that. With help. And with help? Yeah. Let's see. I'll have to think that. With- Okay, so দুইজন with help help, করবে। Yes. with guidance, with bless. No, it's not a matter of guidance or bliss. It's the sheer mind power came now. And chances of luck as well. So I can help. Lenny is pretty intelligent. Let So- me, so let me Rifat think bhai, for a moment, because মানে এটা actually I'll domestic help কাজ you. করবে। I'll help you as a DM, Rifat bhai. I'll help you as a DM. কারণ I'm pretty sure এটার স্ট্যাটস আপনি বানান নাই কিংবা আপনার এই নিয়ে কোনো আইডিয়া। Yeah. হ্যাঁ
I think I have যদি think বানানো that's থাকে ইউ হ্যাঁ ক্যান ইউজ দ্যাট, হ্যাঁ হ্যাঁ বাট যদি না থাকে তাহলে আমি বলি যে কিরকম। হুম সো ফার্স্ট অফ অল আপনার যদি এরকম সিটিতে এইগুলো বানানো থাকে, হুম তাইলে আপনার যদি কোনো জায়গায় কোনো আইটেম থাকে যেটা হচ্ছে আর কি একটা রেডিয়াসে করে, তাইলে ওইখানে ধরেন কিছু ফাংশনালিটি আপনার ওই আইটেমের থাকে, যেরকম ধরেন যে আপনার কত বড় সে বেরিয়ার করবে, সো এইটা একটা রুনের কাজ, মানে একটা সার্কিটের কাজ। ম্যাজিক্যাল ইট ক্যান বি টু থিং, এনচ্যান্টমেন্ট হচ্ছে এটা কাইন্ড অফ হ্যাঁ লাইক এ সার্কিট, হ্যাঁ ঠিক এটা আছে? হচ্ছে লাইক মানে এখানে খুব ইজিলি মানে ব্যারিয়ারটা চেঞ্জ করা একটা সিস্টেম থাকতে পারে, অর ইট ওয়াজ সেট বাট ও চাই হ্যাঁ, টেম্পার বাট ও করে চেঞ্জ হচ্ছে করতে পারবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি ও টেম্পার ওর করে করতে যায় দেন দ্যাট উইল টেক টাইম, বাট এটা যদি জাস্ট একটা ফর্মুলার চেঞ্জ থাকে দ্যাট ক্যান বি ডান হ্যাঁ বাই হচ্ছে আরভান অ্যান্ড তোর কি বলে সাকিও ইন লেস দেন 1 মিনিট। less than 1 minute. So এইটা হচ্ছে আপনার this is on the chance, right? Yes. And Yeah. yeah, And and I'll তার also say আগে this, and I'll also declare this, ঠিক আছে, এই টেম্পার অ্যান্ড মানে সেট এইটা আমি ডিসাইড করি না, সো দেয়ার উইল বি 50% চান্স দ্যাট ইট ওয়াজ এ সেট অ্যান্ড নিডস টু বি টেম্পার্ড, অর দ্যার ইজ okay, 50% চান্স যে এটা জাস্ট মানে ওরা নিজেরা গিয়ে মানে ফর্মুলা চেঞ্জ করেই এটার রেডিয়াসটা কমাই দিতে পারবে, ঠিক আছে? সো ডিপেন্ডিং exactly. অন দ্যাট Okay, that's yeah, মানে it that's will happen. that's good. That's good. And before that Then we'll comes do the it. door. Before that comes the door, right? Yes. So we need to open the door as well নিচে লুজছে within this one. Okay. So he goes, I used to check if Arvan was to come with me, I'll stay. You guys go out. and asking Arvan or reminding that Mhm. if the explosion is contained, like a city of this scale should not have only one thing that is keeping it afloat, right? There should be some emergency, or is it not there? I'm not sure, but anyways, but a city should of this scale should have Yeah. something. প্রিকশন And, আপনি যদি না বানান সেটা আপনি এখন ভাইবে নেন যে তাদের থাকতে পারে কি না এটা পারে, এটা এটা ঠিক এটা আমার আছে? চিন্তা করা আছে, ঠিক হ্যাঁ আছে? সো হ্যাঁ, and yeah, and if the explosion is contained, like from general knowledge, like Arvan probably has this, right? Because Arvan জানতো যে flying city কিরকম থাকে. You can give this knowledge to him if he does. If the explosion happens here, like এটা যথেষ্ট বড় হবে এক্সপ্লোশন, রাইট? যেটা আপনি বলছেন আর কি। Yeah. So Yeah, probably will those- take at least half of it. yeah, that probably will take the city out. But if the explosion is contained, Yeah. can this emergency thing still keep the city afloat? Does anyone like have that idea? Like maybe Sakio or Arvan, whoever. make a history check. Both Sakio Sakio too? and History. yes, both of them. Okay. Roll of the century coming. Come on, do it. Allah. ইনস্পিরেশন কারো থাকলে দিয়ে দাও, কারো জন্মদিন যায়নি। Nice. 22. Okay. Natural 20 from Sakio. Let's fucking go. Fuck you, dear. Fuck. Okay. So, Hey, why you saying fuck you, Dave? Don't worry, you will censor it. এই সাকিওর নামটা চেঞ্জ করে সাকিও আইনস্টাইন দেওয়া উচিত, ঠিক আছে? সাকিও আইনস্টাইন Doctor Yes. Sakio, what the fuck? or ডক্টর so the thing is, Suckinstein. so the thing Suckinstein. is, you do Hey. remember that মানে most of the time there are never like 2 mithalar or 3 mithalar that keeps the city afloat. There most of the time is 1 mithalar, but the mithalar itself Yeah, okay. often time channels their energy into different parts of the mountain itself to keep it afloat. So there Keep it is afloat. a chance that the remaining energy that has been already channeled to those parts might keep it afloat for few minutes. Few minutes. Okay. Yes. That's why this good time. few like so the flying city itself আপনার ধরেন যে যদি এক্সপ্লোশন না যদি হয় তাইলে কতক্ষণ থাকবে?
বুঝি না আবার। যদি যদি এক্সপ্লোশন হয় ফুল ব্লাস্ট হয় তাহলে কি হবে? আচ্ছা, so it will be the same because the explosion, even if the explosion happens, the lingering energy that were transferred already, they will be there, but The how, explosion will not be big enough to take out the whole city. no, it will not be. ও Okay. ও, তাইলে সেটা যদি আরমান নিজে জানে তাইলে আমাদের এত ই করে লাভ নাই, তাই না? Yeah. আমার জানো না কেন? So you, না, আরমান তো জানে। Arman, you do আরমান তো realize বললো that যে এক্সপ্লোশন কত বড় so হবে। it will not take out the whole Yep. city, but it will probably shake up the city A quite big badly. earthquake could happen So, here. yeah, kind of like Yeah. an earthquake, huge earthquake, and most of the time mythalars are kept Ooh. underneath. So even if there is an explosion or something in the, not exactly the mythalar, but the devices it powers, the explosion might be contained underneath the earth itself. But for Answer me one explosion last of the thing, DM. mythalar, that is a The bit rough. DM. Hmm. With the remaining power of the city that is already scattered throughout the Mythlar, Hmm. can the city land in that minutes? Most likely no. The city is almost So there is above the no clouds. fucking chance. Oh. No, so মানে ফ্লাইং যে এনার্জিটা আছে সেটা দিয়ে কি ও সেফলি ল্যান্ড Landing করতে মানে পারবে কিছু না। দূর ল্যান্ড করতে পারবে নাকি পাঁচটা ফিটে ডিসেন্ড করবে? So- সেমি সেফলি ল্যান্ড করতে পারবে কি? So it হ্যাঁ। would it depends on the distance. If it was like maybe a few thousand meters above the কি বলে sea level, Ground. then it might have come down. But now Okay. that is pretty high, it's very less likely that it will have a safe landing. But people might have some time to maybe evacuate if they have any means. But you do also realize that এখানে most তো people will not have আমরা- any means. You know what? We'll take the chance. Let's do it. আমরা তো এখানে টেলিপোর্ট করে আসছিলাম, রাইট? সো দেয়ার ইজ আ টেলিপোর্ট মেকানিজম, সো দে ক্যান Yeah, evacuate. it will give enough time for them to. I mean, it will give enough time for them to do at least 25% evacuation, whatever it's needed. Let's do Yeah, it. they can do it anyways, even if we contain the explosion or not. No, yeah, that will create the earthquake. That will create enough time for them to like desire. So if we contain it, at least it gives them হবে time না, to not get তুই better. তুই তুই বুঝলি না, যদি মানে মাটির নিচে থাকেই যাতে এটা হচ্ছে মানে কন্টেইন হয়ে যায়। So this facility is made such a way that if it is an explosion it should not harm or become a big So something. basically direct damage হবে না, বাট আরবানের কথাটা ঠিক আছে, লাইক একটা আর্থকুয়েকের মতো হবে, আর আর্থকুয়েক হলে যেরকম মানে নরমাল ড্যামেজ হয় ওই ড্যামেজ হবে, ঠিক আছে? It's not Isn't the like earthquake good that they will get to know that it is destroyed? Otherwise, the content will be Yeah, yeah, no, if you nobody want- will know. And if you want- better if we get out as soon as possible and let them know. So let's do that. Yeah. So Sakio, after this everything goes in his head because no, I think that will not be possible because it is evacuate. Oh, You use his action and dash. This is like the replacement come near me. okay. So Sakioর পরে যাচ্ছে. So Sakio came down 20 feet and he has another 30 more feet, so 40 feet. yes. So he is currently 20 feet below the entrance. Okay. So the dragon is teleporting away from us. Yes, and the dragon can also use another of its legendary action to teleport another 60 feet. Oh, acha, yes. Turn একটা legendary action. Yeah, okay, so he's there. না বুঝছি, হ্যাঁ একই টাইপের legendary ইউজ করতে পারবে, বুঝছি। দুটো খায়, চার্লস দুটো খায়, আপনার তিনটার ভিতরে দুটো শেষ, আর দুইটা থাকলেও আবার করতে হবে। আচ্ছা yeah, so yeah, he does not have more. এটা যদি আমরা লেয়ারে ফিট করতাম তাহলেও পারি, I guess এখন। তাহলে পাঁচটা পাইতো। Let's see. This problem would not have been there.
Yeah, so he will not do that. Well. That is Sakyo's turn. Next is someone. Jumps closer to me. Random jumps closer to me. Please. So you Sakyo পরে তো ক্যান্টি করার turn. So ক্যান্টি আরমান ভাই রাইট করতেছে না, আরমান ভাই রাইটের সাথে করতে হবে। নামছি তো আমি। কেন বলতাম কাছে? সাকিওর টার্ন আগে will 50 feet 15 feet ফোনের মুভমেন্ট কত? 50 ফিট। 50 তো পানির নিচে এখন কত তাহলে 25 ফিট। 25 feet, হ্যাঁ। So that's 50 feet. Grab Levina. Now, coming back up. So 10 feet more, তারপরে অ্যাকশন। Then action, 25 feet more. There you go. Yeah. so you both are there. You are on top of the griffon, and I am grabbing the club. okay. So you grab the claw and like get there. Next is I'm pretty surprised that I can let Levina go. I'm grateful. Yeah. I am literally waiting to happen. Yeah. I mean, he's thinking that everyone is dead. so next is so now you see those that are above the water. There seems to be a visage around this place, and it looks Which place? this entrance here. Oh, okay. Fucking mage. Grab her. And I'm sure. share token. Grab the chick. It looks outside. Try. It seems like the figure sees whatever happened underneath, and then it reverts his stare toward you guys, and he sees. Yeah, he looks toward. তোর কনসেন্ট্রেশন আছে না এখনো? হ্যাঁ, concentration কি ও এই না এইটা তো confirmation লাগে। আচ্ছা ওকে So it seems like he tries to find someone, maybe someone who made the final blow at the mage, but he does not see. He does not see the particular person, and you see like his interest kind of wanes, and he again returns to the tunnel. very sad. আমি He কি was trying to pull someone, but Yeah. did not. Find anyone in there. পানিতে বেরোবো না, এক্সপ্লোশন মেরে মেজরাতে মরবো না, এক্সপ্লোশনেই মরবো না। He is not there anymore. He again emerged into the other side, and that is his turn. Next is Ego. So the orb has cracks like due to the laser or breath. The orb has The cracks মানে ড্যামেজটা খাইছে কি অর্বই তো না নাকি ক্র্যাকস yes. বলবি না কিছু the orb and Yeah. Levina. ওকে আচ্ছা এই পুরো এরিয়াতে লাইক the orb is the only thing at the bottom, is there anything else under? There were different runic patterns on the walls, and also as Sakyo suggested, there were like circular patterns in different parts, and which might have Circular networks? led to some rooms or perhaps,
But you guys already went through that plan and decided not to head downward, I guess. So that's pretty much everything. That does not seem to be anything other than the orb, particularly outside the cavern itself. আচ্ছা, এই সময় ডিস্ট্রয় করছিল, সে সময় কি ওই মেসটা এসে একটা ডিসইন্টিগ্রেট মেরে দিছিল, তাই? ডিসপেল ম্যাজিক ছিল এই গেস। রিফাত ভাই, এটা কি হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কি ওয়াল অফ ফোর্স ছিল? No, it was not. Okay. Do I have any knowledge like how to fix a broken Mithila? You certainly do not if your lore holder and the artificer does not. And just give a like another look Probably around. have a better chance at See if I can find anything. If you have common sense, you will fly out. এই আমাদের ও না, এখন তো সালা ডিভাইন ইন্টারভেনশন ওগুলো কাজ করে না, ফাক। আমরা চাইছি যে আট লেভেল 7 লেভেল ডিভাইনেশন নাই, বাট এনিওয়েজ 10। Yeah, so আমরা দুইটা অপশনে রাখব, আমরা দুটোই রাখবো। So for the last time, I'll look around to see if I can find anything to help. Last chance. Yeah, and a little prayer. Sorry. it's something impossible. You cannot like pop something out of nowhere. So I will have to give you a perception check. Oh god. Oh god. That's মাটিতে মানুষ সিটি বানাতে পারে না, উপরে বানায়। হ্যাঁ, মাটিতে বানালে বাঁচতো না কেউই, এত তো বাইচে ছিল এরা। Okay, I'll get out of the water. How much deep am I? You are 30 feet underneath. 30 feet. Yeah, I'll use my movement and action to get out. Okay, so you use a movement and action. You are at the surface of the water. কড়া ডাক দিচ্ছে, হ্যাঁ বৃষ্টি হবে তো, সেই বৃষ্টি হবে। এই পুরো কিসে, এটা তো খালি পানি বললি, উপরে কিছু নাই না সিলিং এ? No, the ceiling goes quite far, and there are like it's hard to tell because the light does not go till the roof of the place, so it's quite dark. আচ্ছা, এই দুটো জায়গা, এই দুটো পথ থেকে, মানে এই দুটো লাইন এরিয়া থেকে কোনো কিছু দেখা যায় কি, মানে কোনো লাইটিং বা? So this and this does not exist. এটা just map a automatic generate হয়ে গেছে। Okay. So those two does not exist. I guess I'll use my bonus action to cast Misty Step and go out. Okay, so you are 30 feet above the water. So না, আমি তো মুভমেন্ট অ্যাকশন দিয়ে বোনাস অ্যাকশন দিয়ে তারপর 60 ফিট মুভমেন্ট টেলিপোর্ট। কারে টানতেছো তুমি? ওটা আমি, তুমি টাওয়ার টানতেছো কেন? ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। So আমি তো yeah, so you move 30 feet toward this direction. 30 ফিট না মুভমেন্ট না, হ্যাঁ এমনি মুভমেন্ট, মানে আমি অ্যাঙ্গেলে বেরোচ্ছি আর কি, সরাসরি উপরে না, এই অ্যাঙ্গেলে 30 ফিট মুভমেন্ট অ্যাকশন দিয়ে। ফার্স্ট অফ অল তোর হচ্ছে অ্যাকশন এন্ড মুভমেন্ট দিয়ে হচ্ছে সারফেসে আসা লাগবে, ঠিক আছে? বিকজ সারফেস তো আমি অ্যাঙ্গেলে দিতে পারি না, আমি অ্যাঙ্গেল দিতে পারে না, সেটাই তো বলতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আমি একদম উপরে যাবো কেন? সো অ্যাঙ্গেলে গেলে তুই ধর এইখানে যেতে পারবি, আই গেস 30 ফিট হিয়ার। From there, এখন হ্যাঁ, উপরে কত দূর যাওয়া যায় মিস্টি স্টেপ দিয়ে? So now you are at the surface, and so misty step 30 feet, you will be like another 30 feet away. 60 feet. Yes.
Misty This is Step 30 feet. হ্যাঁ একদম এসে 60 feet বেরোতে 60 ফিট না, নিচ থেকে তো একদম উপর পর্যন্ত 60 ফিট, সারফেস থেকে না 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 সেটা মুভ মিষ্টি 60 feet বলতেছে ও আচ্ছা আচ্ছা, মিষ্টি টেপ 30 ফিট, No, no. তো অলওয়েজ 30 ফিট ছিল। ওকে So you move, let's say 30 feet there. Okay. So that's your turn. Next is Ashford. You wake me up. You have fly, bro. Okay. Well, I'm gonna come out 30 feet and then 60 feet here. Flight protection. 60 feet there. You move there. That's your everything? Yeah. Okay, next Hans. Fly up, bro. And as I come there, I grab onto Acha, since we are not vanilla. in Vanilla. combat, এটা হচ্ছে 10 টার্ন প্রত্যেকজনের মুভমেন্ট মেজার করা কোনো দাঁড়া দরকার নেই। ইয়েটা ড্রাগন বেরিয়ে যাওয়া অব্দি ওয়েট করো, ড্রাগনটা বেরিয়ে যাক তারপরে কম্বেটের বাইরে করো। আচ্ছা, আচ্ছা। তারপরে হ্যাঁ So yeah, next is Hans. Hans Olo. আনসু ওলো স্পোর্ট কি জানি বলতেছিল। কে বলতেছিল কি? কেউ কিছু বলতেছিল না। Ash. It's your turn. No, I grab onto vanilla. Oh, আচ্ছা, ওই যে। he grabs onto vanilla. Okay, I was wrong. I use all of my action, bonus action, everything to move 45 feet. And I reach the surface of the water. I will be swimming at an angle, so I guess এখানে You can fly up. You have flying boot, right? আমি পানির নিচে উঠছেন না So, এখন you- সারফেসে না So এই যে you এখন first উঠতেছে go in angular direction and reach there. Now you can use your flying speed to like go up. yeah, I move as high as I possibly can. Okay, so you use 30 feet. So that was your dash and movement, and you also have your action. So that is another 30 feet. 30 feet. So you are like at the middle, halfway there. yeah, halfway there. Yes. So that's your turn. Next is Lavina. Okay, I will use 15 feet of movement to climb up on the manticore. So now, so the manticore is like below the water because it was at like just below the surface. I am above the surface of the water. Does the manticore have movement anymore? Because I think it moved in its turn. So how does that work? এটা সাকিওর না টার্নিং হচ্ছে মুভ ওটা ও আর এখন ও সাকিও টার্নে মুভ হ্যাঁ, করবে আপনি যদি কিন্তু রাইট করেন right তারপরে করতেছো আপনি না, right ওই করতে টার্নে হবে। পাবেন না ইয়া রাইট করলে তখন তুমি হচ্ছে তোমার সাথে হইতো। No, I am so that's why I'm asking because আমি তলায় ছিলাম আমাকে ধরে আনতেছিল. I use my movement to actually ride it now. So how does that হ্যাঁ work? সো এটা নতুন রাউন্ড শুরু হয়েছে না তাহলে এই রাউন্ডে আপনি পাবেন আবার হ্যাঁ। ওটা আগের রাউন্ডে ছিল হ্যাঁ, এই তো এই round-এ রাউন্ডে আবার তোমার- সাকিওর সাথে পাবেন না আপনি পাবেন Okay. এখন থেকে আপনার আপনি পাবেন। হুম Okay, I'll get the movement. Got it. So can I see the dragon? yes you can. Well, I can't kill it, but I'm gonna be a fucking problem for it. Okay. And because my last attack hit, so it's an advantage because Vex. Vex. And the first shot, why not? I am taking a violent shot. So I pump my gun with extra gunpowder, extra smoke powder, technically. First attack, advantage. That's 23 23 to hit. 23 hits. So that is 2d10 because violent shot. হুম মামা So that is 17 points of piercing damage. Any lightning damage in this? I think no. So Coming. আইতেছে, wait. হুম 5 points of lightning damage. আগে I think no না করে ইয়ে করে দিতেছে একেবারে. আচ্ছা না আমি তো নিজেরই 19 বলতেছি। পয়েন্টস অফ ড্যামেজ
So total Okay. 2 আর এখানে হচ্ছে কত 17 plus 2, 17 so আর 2. 19. 19 19. points of damage on that. Second attack, again advantage because it hit. That is again a lot. 26. hits. Yeah, so that is 12 points of piercing. হুম And again 2 points of lightning there. So 14 points of damage. So And then offhand attack, হুম again advantage. hits. 17 plus 11 hits. হুম, D8. So that is 9 points of piercing damage 9 points of piercing damage. and 1 point of lightning damage. So total of 43 points of damage. 10. Okay. Yeah, Thanks, bro. and then I will so basically the manticore will is 10 feet of movement to pump up the water because like extra movement, so 5 feet move করা লাগতো তার, so 10 feet move করছে up of the water, then coast the surface of the water to here. Okay, so he has So not swimming, this is so- just on the surface. Okay. 10 feet use করে move করে বাইরে এসে just out. হ্যাঁ, Move 19 feet, to yeah. the other. So you are Yeah. there. Let's see. Next. I am gonna be a Mongolian archer. Fucking hell. Fuck this shit. Next is the dragon's turn. It will say, let's see if it recharges. No, it does not. Nope. Fuck you. Let's see. It did provoke শুধু it. শুধু তো আর ওই চার্জটা সেভ করে রাখিনি, কবে যাওয়ার পাবে না চার্জ, সেই জন্য। Exactly. Dragons are fucking cunning creature. Fucking bitch. No, you are not in the reach, so you're fine. Yeah, it You'll will just just go. use its action and everything to move out. It did do whatever it needed to do, so no point in lingering here and take the provocation. So it will go there and goes into the tunnels. It has 120 feet, so that is 240 feet. Yeah, well within the tunnels, so you guys cannot see the dragon anymore and you don't see anyone else. So from here আমরা হচ্ছে তাহলে মুভমেন্ট ক্যালকুলেশনে চলে যাই যে if you guys can come out within the time frame. So the difficult part, কার কত মুভমেন্ট, let's see. I will make it easy for actually Jace so that he can like handle other people he can. আচ্ছা, I'll take a deep breath and I'll go in. হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি হচ্ছে আলাদা টার্ন তো করতেছি হচ্ছে না, 60 ফিট তাই বললাম। 60 ফিট গ্রুপ কারা কারা আছে এখানে, ফ্লাই স্পিডে আছে So সেজন্য আমি বলতেছি বলে নেই. So I'll make it easy for him so that on his way he can carry someone. I'll take a deep breath and go inside my bag of holding. Okay, you go inside the bag of holding, and who's holding the bag? Jace? Jace. Okay, Jace holding the bag. So you guys are in And the before 60 going feet in, I'll party. say, if you can, let it to the Ashford. Okay, bye. Okay. Bye. So yeah, you are So with Jace. the funny thing is, যদি explosion হয়ও, R1 will be fine. But I will die without breath if nobody survives. No, you can come out on your own, right? No. Nah, bag of holding. No, you need to be, you need to be pulled out of there, yeah. So Shit. yeah, আমি শুধুমাত্র ব্যাগের মধ্যে ঢুকছি এই রিজনে যাতে ড্যামেজ খেয়ে আমার কনসেন্ট্রেশন না ভাঙে. That is the Yeah. thing. Ashford is also flying, so মানে তোদের টিআরএ আর হান্স তোদের অ্যাবভ হবে ড্যাশ হান্স আমাদের হান্স তোদের হবে কজ তোদের আবার ফ্লাই স্পিড আছে, ওর ফ্লাই স্পিড নাই। হান্স আমাদের লোয়ার টিয়ারে হবে কারণ কি আমাদের অ্যাকশন এন্ড মুভমেন্ট স্পিড মিলায় হচ্ছে 120 আর হান্সের অ্যাকশন বোনাস অ্যাকশন আর মুভমেন্ট স্পিড মিলায় হচ্ছে 90
90, হ্যাঁ। সো এখানে হবে হুম। নেক্সট ইয়ারে, অ্যান্ড দেন I mean হান্স আমি ওই পুরো হান্সের উপরে আমি 100 আছি, কারণ কি গ্রিফিন 100 ফিট ইয়া। গ্রিফেন 100 ফিট, সো ওরা সেম টিয়ার ধরা যায়, 10 ফিটের ডিফারেন্স। let me do something, do this. Tier 1, Tier 2, and then there is Tier 3, Ego with 60 feet. 120 feet, এর and লার্জ ক্রিচার কজনরে ক্যারি করতে পারে? মিডিয়াম ক্রিচার মিডিয়াম ক্রিচার লাস্ট ক্রিচার হচ্ছে না, দুইজন মিডিয়াম ক্রিচার তো দুজনকে ক্যারি করতে পারে উইথাউট প্রবলেম, উইথাউট মুভমেন্ট। উইদাউট got প্রবলেম। হ্যাঁ, গট ইট। অ্যাশফোর্ডও কিন্তু একজনকে ক্যারি করতে পারে, যে কারণে আমি ওটা ধরায় দিছি ভ্যানিলা। ইগোর তো ঘোড়া নাই না, আমি আই উইল টেক কেয়ার অফ। ইগোর ঘোড়া ক্যান সাকিও ডাই, কই? ইটস নট আ প্রবলেম। ইগোর ঘোড়া আছে তো, যে এন্ট্রান্সে আছে আই থিংক, রাইট? ওকে দেন সাকিও আর Wait, সাকিওরে তুলে নেবো যাওয়ার সময়। হ্যাঁ, ইগোর ঘোড়া আছে, ইট ডিড ফলো ইউ, সো ইটস এট দ্য এন্ট্রান্স, অ্যান্ড সো ইগোর হবে হচ্ছে সমস্যা আছে রিফাত ভাই, ইগোর ঘোড়া কি জাম্প দিছিল? না, ইগোর ঘোড়া জাম দেয় না, ইগোর ঘোড়াকে কমান্ড করে নাই, সো ইটস আচ্ছা, এট দ্য এন্ট্রান্স। সো না ইগোর ঘোড়া তো আমি নিয়ে গেছি, ইগোর ঘোড়া তো আমার সাথে ছিল। ও ইয়া, না আমি পানির মধ্যে ইগোর জাম্প ঘোড়া দিছে। রে। তারে জাস্ট আনসামন করে আবার ওসিফ ভাই পরে নিয়ে আসবে না, পরে সামন করতে হবে, এটা সমস্যা নাই তো। ঘোড়া তো বাচ্চা ঘোড়া না, জাস্ট সামন লেটস ফরগেট অ্যাবাউট দ্য ঘোড়া, ইট ডাইস। বাই ঘোড়া। No, unsummon. না, What the ঘোড়া fuck? ঘোড়া is not the problem. The problem is movement speed, না? The problem is movement speed. So what's your movement speed? ঘোড়া ভাবতেছে 60 feet? তাওসিফ? কার? তাওসিফের? 30 feet, 60 অ্যাকশন টেকশন মিলে সব। ওকে 60 feet, তো হচ্ছে 60 তো feet টিয়ারে। লিস্ট টিয়ার হচ্ছে তৌসিফ ভাই, হ্যাঁ, বাট অ্যাট লিস্ট And ফ্লাই। লেভিনা কিসে আছে? So 50-50 100, কারণ কি আমি গ্রিফিনের উপরে। গ্রিফিনের উপরে 100, সো তুমি হচ্ছে তো এর লেভিনা আর উপরে- সাকিও হচ্ছে 100। হ্যাঁ, এখানে আমি সাকিওরে যাওয়ার পথে সো মাইরা তুলে নেবো সাকিওরে। আই মিন ওরি ইয়ে এলাইসা কিন্তু আমি কন্ট্রোল করতেছি, রাইট? সো এলএসএরাও 120। এলাইসার 120, ইজিয়ার ইফ আই ডু ইট। এন্ড ভ্যানিলা তোমার সাইজ কি? স্মল Sir, নাকি medium মিডিয়াম? না? মিডিয়াম, সো ইয়া ইট ডাজ Medium. নট ওয়ার্ক, মিডিয়াম, হ্যাঁ। বাট ইউ ডু হ্যাভ না, ফিলিং অ্যাজিলিটি তো তোমার দাঁড়ায় থাকা লাগবে, ডাজন্ট ম্যাটার। সো ইওর মুভমেন্ট ইজ না, ভ্যানিলারে তো ক্যারি করতেছে অ্যাশফোর্ড। ও ভ্যানিলারে অ্যাশফোর্ড ক্যারি করতেছে। ওকে, তাহলে হি ইজ অন দ্য তো ফার্স্ট ইয়ার, আমাদের গ্রুপ। ইয়া আর সাকিও ইজ রানিং। গ্রিফন সাকিও আমি গ্রিফিন দিয়ে টানতেছি ওরে। আচ্ছা, আমি যাওয়ার পথে ওরে সো মাইরা তুলে নিছি। ওকে, সো দিস ইজ দ্য প্যাটার্ন, রাইট? Yes. Okay, so Sadly can't pick up anyone else. the tunnel was around 200 feet, and from the tunnel ওখান থেকে আরো 400 feet ছিল, so that is a total of 600 feet. So you guys 600 feet 5 টার্নে আমরা বের হয়ে যাব। 5 টার্নে হচ্ছে তোরা বের হয়ে যাবি ফার্স্ট ইয়ার, আর সেকেন্ড ইয়ার হচ্ছে 90 ফিট করে 6 টার্নে 6 টার্নে বের হবে, 100 ফিট 100 ফিট টিয়ার। সো হচ্ছে এটা কয় টার্ন লাগবে? 6 টার্ন লাগবে। 6 টার্ন। হ্যাঁ, 6 টার্ন লাগবে। তারপরে হচ্ছে আর টিয়ারে লাগবে হচ্ছে 10 টার্ন। হ্যাঁ, হান্সের হচ্ছে কত ফিট ছিল? 90 ফিট ছিল। 90 ফিট। So হ্যাঁ, এটাও 90 ফিট তাহলে 6 টার্নই লাগবে, একটু হ্যাঁ। বেশি, 6 টার্ন আর 7 টার্নের মধ্যে একটু বেশি। 6 টার্ন লাগবে। হ্যাঁ, 6.5 টার্নই, হ্যাঁ। আর নেক্সট ইজ ইগো ইজ ইগো লাগবে 10 60 টার্ন। ফিট, 10 টার্ন লাগবে। ওকে, সো ও নো। বলতাম পিছনে ক্ল্যাং করে আইতেছে, সে তো হেডি আর মনে পড়ে না, ক্ল্যাং করে আসতেছেও বলা যাবে না। So this is what will happen. So you guys start moving, and the first batch comes out without any trouble. The second batch also follows, and Hans also
barely moves out, and it was getting pretty rough, but he also moves out. Oh no. Oh no. Ego, as you were about to come out, you feel, and everyone else actually feels, at the minute's end, a huge earthquake that kind of erupts at the place where you came from, and the shear force starts to vibrate through the rocks, and bits of the tunnel starts to collapse. It does not feel like the whole thing will collapse on you, but you will need to make a it would be, I guess, an acrobatic check to like avoid the falling rocks on top of you. Okay, you So are if you dexterity can, based. Do it. so if You are you can, dexterity based. Do it. so if you can pass, the DC is 16, then you will take a certain amount of damage. Otherwise, you get out scot free. If you খালি আমি fail, you একা take নাকি damage. Yeah, আমি yeah, Yeah, একা তুমি নাকি না last সবাই আসছো। হ্যাঁ, Yeah, cause না তুমি। cause ওটা হচ্ছে 9th টার্নে হচ্ছে এক্সপ্লোশনটা হয়েছে, and you মানে এক টার্নের জন্য তোর ওই ইসের মধ্যে থেকে দৌড়ান লাগছে, ফলিং রক্সের মধ্যে থেকে। আমি হচ্ছে আমার ক্যারিজমা অ্যাড করতে পারি কোন সেভিং থ্রোতে, রাইট? ইয়া আপনার অরার জন্য। না এটা সেভিং থ্রো না, এটা অ্যাবিলিটি চেক। শিওর সেভিং থ্রো? এটা অ্যাবিলিটি চেক, এটাই পারেন না। আচ্ছা তাহলে এটা Yeah, পাবো না see, তো। you're like dodging the, actually dodging the rock should be saving throw actually. No, you can use Yeah, the saving throw. সেভিং Should be, থ্রো। it should be a ইয়া saving throw. সেভিং থ্রো, It ইয়া should not ডেক্সটারিটি be a সেভিং থ্রো। acrobatic check. ইয়া So the roll is 5 plus. How much is your save? 8. ইয়া 16 was the DC. তোমার কারিশমাটা অ্যাড করো। করছে। দুই 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 সহ 15। Okay. Oh fuck. Fair So defense. you missed the DC by 1. You take, you feel like huge boulder starts to like fall off, and you try to dodge, but it kind of like falls over your shoulder, sometimes beside your স্টেপ leg, আছে and আপনার? না আমি তো yes, ইউজ করছিলাম না এখন। like it scratches চ্যানেল off. ডিভিনিটি Anything? Do you have anything? ও আমি তো ফেরতের সময় বোনাস ছিল না, আমি চ্যানেল ডিভিনিটি দিয়ে এটা ফেরত আনতে পারবো, আমার দুটো চ্যানেল ডিভিনিটি তো আমি আবার ফেরত নিয়ে ইয়া আসবো। সেটাই তো বলতেছি। দেন ইউ উইল হ্যাভ এ মিস্টি স্টেপ। এই দৌড়ানোর সময় আমার বোনাস অ্যাকশন তো ছিল, রাইট? আমি এটা ফেরত আনবো। তুমি তো 9th টার্নে একটা মিস্ট্রি স্টেপ মাইরে বাইরে আসতে পারো, বেরিয়ে যেতে পারো। Yep. 8th 9th তো আমি Let's চ্যানেল see. ডিভিনিটি So, দিয়ে আটটা ফেরত আনলাম, artifact আর extra আটটা movement. মিস্টেক। yeah, so 9 টার্নেও কতটুক যাবে সেটা আমরা হিসাব করি, ওকে? সো 9 টার্নে ওর হচ্ছে মুভমেন্ট 60 feet? 60 ফিট, 6 নং Total 54, 60, হ্যাঁ। 540 ফিট। না হি উইল বি স্টিল শর্ট অফ 30 ফিট। না 30 ফিট কেন? হ্যাঁ 540, হ্যাঁ 30 ফিট হবে, ইয়েস। সো দ্য ড্যামেজ উইল বি লেস দ্যান দ্য ইনিশিয়াল ওয়ান। I mean he can say that he can see the exit now at least. Yeah. So the misty step will reduce the damage quite significantly, because you will only need to like go another 30 feet and endure the falling rocks. So ড্যামেজ নাকি ডিসিটা কমবে না? ডিসিটা কমলে তো হচ্ছে না ডিসি কমবে না, just damage DC কমতেছে না এক্ষেত্রে। less falling rocks. So you take a total of 50 points of damage. Is he alive? Are you up? আমি ফুল এইচপি 91 না। Okay, he's up. Okay, He's fine. up. You are fine. Nice. You are doing fine. You are doing bloody fine. আমার অর্ধেক এসে চলে গেছে। Everybody, you are fine. This was a good choice. There was a chance he might have কোনো কথা বলবে না। there was a huge chance that he might have gone down if yeah. big roll GG. and did not miss the step. So that was a good call. Thank me Tosif bhai.
41. Thank me. So, as the explosion happens, you see the fighting that was happening everywhere. It was still going on, but as soon as the explosion happens, you see the side of the Avir, the dragons and the knights and everyone. They probably all got some ideas, and you see they start to rush off from the battle itself, try to climb onto the mounts they took to come here, and some of them takes attacks while they were trying to flee, but nonetheless they were not trying to stick around. And you see one by one after another, the wyvern starts to fly, and even at the sky you see the ancient dragons that were flying. They also seem to have lost their reason to stay here, and you see like they also kind of like make huge flaps and kind of makes distance from the fight itself. And as that happens, you see like in different parts of the city, it starts to emerge explosions similar to the ones, not as powerful but still quite potent. And slowly it seems like the explosion starts to go toward, or actually seems like they're coming from toward the outer side eventually, one one after another. And as that happens, what are you guys doing? So, a question, DM. Hmm? The further we are up in the sky, how much down is the ground? So the ground was around 25 minutes using the elevator, and it went quite fast downward. So it would be, let's calculate, give me a moment. আমার একটা জিনিস চেক করা লাগবে যে 10 মিনিট ফ্লাই করে কি আমরা আদৌ নিচে নামতে পারবো কিনা। না 10 মিনিট ফ্লাই করে নিচে নামা লাগবে কেন, ফ্রি ফল করবে, ফ্রি ফল করে এন্ডে গিয়ে ফ্লাই ধরবে। হ্যাঁ লাস্ট মোমেন্টে করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ডু ওই যে ইয়ে ফাইটার জেট ম্যানুভার, স্কাই ডাইভিং করবো আমরা। Fucking aerial. And so as we come out, and ইগোকে কি করে নিয়ে যাব? this ego কি করে সমস্যা কি আছে? ইগো তো 10 মিনিট, ইগোরও 10 মিনিট ফ্লাইট, সমস্যা নাই তো। ওকে। No, before that. So as you guys are thinking, after Ashford comes out and this earthquake happens and everything, and now that everyone is this army is retreating, he'll try to go around and see if he can see any like evacuations that is happening or not. Like, is there any airship, any like floating device or anything that the common people or the teleport get, whatever people using. Coming to that, but before that, let me calculate the feet. It would be 20. Last for 10 minutes or until you retract. Okay. So it's around 50,000 feet or more above the surface level, the city itself. 50,000. 50,000. Okay, if we fall 500 feet per turn, 100 turn. So 600 seconds, exactly 10 minutes. 6 মিনিট
নাকি না 10 মিনিট লাগবে? হোলি শিট। 10 মিনিট এক্স্যাক্টলি 10 মিনিট লাগবে নিচে পড়তে। So we can like barely hold ourselves at the last moment. Yeah, but Like, we will still end take. day. Yeah, but we'll still take somewhat damage because we all like spent some turn already. So And fly will run and out. then we So have to it's like and then we absorbing the quick reduce in speed. Yeah. That will be causing you some damage. That will or be we can causing take the fucking teleporter and teleporter there. Yeah. So flying out is not the first option. So Ashford was looking for it. What did Ashford find? Okay, so you saw after the explosion happens, first thing, the angels or the planeters, they did realize that something probably disastrous happened, and as they flew away, you see like they starts to go near the civilians, and some of them tries to cast different spells and keeping some people afloat, and some other Levitate master. some other planeters who does not have probably similar spells seems to just using their physical them up. As much body, as they can. like taking as many people as possible, but Okay, not Solar completely carrier. useless. Okay, not But- completely useless at least, Steven. and you I also mean- see like at the innermost parts of the city there seems to be some vehicles that does resemble flying ships, and like people are starting to rush, especially the nobles that were at the center, and the commoner seems to be more confused, like what's happening, Oh the no, situation. this is a massacre. So Oh. rough কারণ estimation. ক্ষমতা কি আছে? So this is a very rough estimation. Probably 3/4 of the people will die if it's a free fall. Oh shit. Yeah, as I said, Karsas is folly too. Yeah. কারণ থমাটার্জি আছে? Yeah, I guess Isher আছে, Jacer আছে. Jason. চিল্লা! Shout the hell out. আচ্ছা জেইসেটা দেখে নি, wait 1 second. গোলা ফাটা চিল্লা! চেক দেন। জেইস টমাটার নিচে কিনা। চিল্লাই কি করবে? এই জন্য এই স্পেল গুলো নেওয়া লাগে, এই যে যেগুলো ড্যামেজ Unfortunately ড্যামেজ করে। Jace does not যেমন have light. thaumaturgy. Of course, why what did I expect? Okay, ঠিক আছে, I guess. As Jace was thinking about it, Ashford will cast Thaumaturgy and scream. Nice! There is the man. There is my man. Jaceর তোর বুক চেক করতে থাক, আমারই আছে So Thaumaturgy. also Nice. one more thing I forgot to tell. You also saw like few of the people that were fighting starts to like do different things, like some of them use fly like you guys did, and some of them starts to use different items that can help them fly, and they are also trying to like seeing the people, the nobles trying to like flee away, they also get a gist that it might be something that makes the city fall. So those people, the normal people, they are completely confused like what's happening, but those people like high level adventurers or people who are like quite proficient in this kind of knowledge, they also seems to be starting to take on people onto their shoulders and everything, try to save as many people as possible, but still So falls the point under of shouting is so that the point of shouting is so that the people understand what is happening and they try to get to someone who can carry them. Okay, so what did you shout? Yeah, I shout. Fly! The city is falling. Find help with those who can help. The angels or the adventurers. So how far does your voice go?
thaumaturgy, let's see. That's a cantrip, right? Cantrip, right? Yeah, he can. Yes, yes. mm, তাহলে You can চিল্লাতে থাকবে constantly run and movement- shout, run and shout. হ্যাঁ যতক্ষণ মুভমেন্ট করবে ততক্ষণ চিল্লাতে থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ সো লাইক ওর পাথের অ্যালং এ তোরা তো আর দাঁড়ায় থাকতেছিস না, তোরা হচ্ছে লাইক আমরা উঠতেছি না? Weird. Looking Yes. it here. and trying to like jump from there. So So Where voice is are we trying to find the teleporter? Can't jump. yeah, voice is three times as loud for 1 minute. 3 times loud for 1 minute. Yes, and for the duration you have advantage on charisma. Voice কতদূর পৌঁছায়? Charisma is intimidation. No, yeah, I mean, yeah, I am intimidating them that the city is falling. Go, run. So yeah, whatever. If you So, don't yeah. fly, you die. As you shout that, panic erupts and everyone starts to look for any means to stay afloat. Some of them tries to go toward the teleportation gate that was at the around here. Let me point. And we are also going towards that. So we are going near Yeah. that. So Is the teleportation gate up? So as you guys fly and have a direct sight, you see the teleportation circle that was here is already broken down. No, By the gate. something. The gate. Yes, the gate itself is broken Oh, down. okay. So humaner intelligible outdoor male human voice in still air can reach up to 590 feet. Shout করলে। Wait 1 second, আমার headphone গেছে. Give me a moment. Discord. Hello. Hello. Like look and understand what the spell might do. I have vanilla, right? Yeah, I Yes. have vanilla, and I will grab onto a few peoples that I can carry. So Hmm. I guess I will be able to carry about 4. Hmm.